Yes, welcome guys. This is The Right Show with me, Sylvia Wanja. Oh my God, it has been Happy New Month, Kwanza. Happy New Month. It has been an amazing week na imekuwa an amazing month. January imeisha finally, and now tumeingia February. This tells you sasa mwaka imeanza kushika moto. Tutafunga macho hivi tufunge tupate tuko December. Kwa hivyo those resolutions that you had written in place that you umekuwa work on this January, I hope you start working on them. Na kama ulikuwa umeanza ku work on them, kudos to you and keep on going. Sawa kama kawaida siko hapa peke yangu, niko hapa na Yes. Leo umeingia form. Sisi high not low. High. Five. Sisi iliamua mwaka mpya na solution zingine mpya. Ati solution. Nasikia lotion. Na solution. Si solution. Lo solution. Oh, resolution. Sisi lazima ingie watu new months, watu samuku. Yes. Kwanzia jana tariki moja ilikuwa siku gani? Kwanzia tariki moja wewe kama hujafalia nguo inafanana na rangi hizi wewe hata mchezo. Ni mwezi ya February. Imefanya nini mwezi ya February? Mwezi ya February imefanya nini? Si lazima sisi ibadilishe. Alikuwa tariki 14. Wapi? Sijui ni wapi lakini alialaswa tariki 14 mimi aende. Na hapa hizi nyekundu. Na uwezi niita form. Si mimi niliitwa. Sasa si hata unaita mtu mwingine. Sawa. Sisi tutakuja na slide. Sisi tutakuja na slide. Na ni ukweli. Anyway. Sisi ni ukweli sisi hataenda na wewe. Ni sawa. Kwa hivyo kwanza leo watu yaanza kutafuta nyekundu. Kwa nini nyekundu? Sijui. Niliala sana mimi nifalia nyekundu. Sijui ni nini. Lakini nyekundu, kila kitu nyekundu. Kwanza sijui kama umerealize this is a leap year. A leap year. Like hii mwaka ni a leap year. Kwa nini? Like analipiwa? No. Unakumbuka kwa wimbo fulani tulikuwa tunaimba tukiwa primary school, ilikuwa sema 30 days are April, November, all the other months have 31 days except February, which has 28 or 29 days in a leap year. So this year, Feb, tuko na 29 days. Kwa hivyo mimi niko na watu birthday. Sasa when you were 29, like I wanted to say, imagine the people who celebrate their birthday after every 4 years. Mimi ni ya kwanza. Hiyo ni sherehe, unaweka sherehe ya kufana because it's after every 4 years that's when you get to celebrate. That has to be a very special day. Kwa lipia. Sisi nata kufanywa kwa sherehe. Hapana, hii mwaka ndo leap year. Sisi tunaenda kwa. Sisi itakuwa. Basi sisi itakuwa. Utakuwa wapi? Kwa lipia. Kwa watu birthday. Yako. Okay. Kwa hiyo tariki ya lipia. 29. Tariki 29. Yes. Ngamia. Watu sa Garissa ile naona hii mjumbe mimi anataka ngamia za kuchinja. For your birthday. Kwa shauri ya watu birthday. Kwani uko na birthday ngapi? Sasa December ulikuwa unasema ni birthday yako? Nilisema. Masai December ulisema ni birthday yako? Mimi. Tulikuwa shopa na Jafeth na ukasema ilikuwa birthday yako the previous day na tukasema tutakuosha na maji. Unakumbuka? Hata nyinyi mnaniona. Mimi nilisema hivyo. Sema kweli Masai. Mimi nilisema hivyo. Unajua mtazamaji wenye wamekuwa kifuatilia kipindi. Mimi alisema. Viewers, for the people who have followed through since last year, December, especially the ones who are active in December, you remember Masai telling us his birthday? Yes. And we said, Shamosha na maji. Yes. Right? December. Hakukuwa mimi. Ilikuwa nani? Alisema watu birthday ya Yesu. Masai. Na sasa vile nyinyi alisema vile nyinyi alisema ataosha na maji. Mimi akashinda nyinyi ataosha Yesu na mwana gani na maji. Mimi akanyamaza. Ni wewe tulikuwa tunaongea kuhusu. Si mimi. Masai. Nyinyi anajua kuwekelea mtu. Ni sawa tu. Haina shida. Wewe umeamua? Wewe umetoka fande gani? Mimi Central. Na alijua. Wow. What does Central have to do? What does it have to do with anything? Kuwekelea mtu. Sasa watu wa Central wanakeleanaga? Yes. Nini? Kila kitu. Fita, kesi, kwa lesana vitu zingine. Hakuna tu peaceful kama wado wa nyoba. Wanajua kukaa na watu.
Hata ukusikia mtu alisema, wacha nikwambie nikupe story. Leo nilikuwa not leo. I think 2 days ago nilikuwa mahali tao, alafu there's a certain madam from a different community. Sikuwa sure ni gani, but sasa alikuwa anaongeleshwa Kikuyu na alikuwa anaelewa, but sasa kujibu kulikuwa na utata kidogo. So akasema, "Aya, na sawa aje national language?" And I was like, Yes, please. Kikuyu is a national language at this point. Like, yeah, so I feel like nikizungumzia Kikuyu kwa national language, aliona video ingine kwa KitKat, jamaa ingine ya kutoka fande ya South Sudan. Yes. Amekuwa na hizi vita ya kumekuwa nizo ya Uganda, Kenya, Tanzania na Kenya, Nigeria. Alafu Nigeria alikuja Kenya. Yo jamaa South Sudan ikatokelezea. Ikasema acha nikueleze. Kama wewe asia East Africa. Watu sa West, North na South Africa. Yes. Na Central Africa. Kama wewe si ya East of Africa, wachana na vita zetu. Sisi ikipigana, wacha tupigane. Wewe anza kupigania sisi. Sisi nanyamazisha kwanza vita. Tunashikana, ni wewe tutatanisha. Na akasema hivi, mwaso kama anataka kuanza vita. Na nchi za Eastern Africa, tafasali. Concussion. Caution. Ansa na Rwanda, Burundi, ama Uganda, ama South Sudan, ama Tanzania. Isijaribu kuanza na Kenya. Ikianza na Kenya hata yesi kuendelea. Kwa shauri sisi vita kianza sisi na connect na Kenya. Kenya inamalizia. Na sisi sema namna hivi kama Mkristo. Vita akitokelezea sasa connect na Yesu alafu vita yaendelee. Basi atakupigania vita. Ukiona kama kuna vita mahali ambayo unaona hii venye kunaenda kwendi vizuri, connect na Yesu. Connect na Mungu. Atapigana vita zako. Why are you worrying? Worrying. Just pray. Yes, leave it to God. He will take care of your ilikuwa inaimba imbo gani ikikuwa kwa shule? Why worry? Trust in Jesus. This is no way. Don't be a doubting Thomas. Just wait upon His promise. Why worry? When you can. When you can? Free. Yes, that is the most important point. Why worry when you can pray? So make sure you pray and trust Jesus. He knows the way and He will come through for you. Anyway, wiki yako imekwaje? Amekuwa mzuri. Sasa hata hajamalizika. Sisi yako siku ya 3. Siku ya 3, kwani wiki yako inaanza lini? Na siku ya kwanza. Hapana. Kwani leo ni tariki ngapi? Wiki inaanza Monday. Leo ni tariki ngapi? Wiki nasema wiki. Na si ni kweli? Sisemi mwezi, nasema wiki. Kwani? Wiki ilianza Monday. Imekwaje? Kuanzia Monday. 29. Sasa amekuwa mzuri. Sasa si ungesema hivyo. Hivyo. Yes. Umekuwa ukifanya nini shughuli? Any highlight ya wiki? Sijakuwa na light yoyote. Hakuna kitu mzuri ili happen ama kitu? Haiko. Mvua. Wapi? Akonyesha? Lini? Kwa Naivasha. Sasa alikuwa anachunga huko. Watu sana Naivasha walinyesha huko fante hizo. People from Naivasha who are watching, please confirm for us if it's true. Kumekuwa kukinyesha? Wiki amenyesha. Yes. Na mbona hijakuja isaidiana kwa? Mtu anatoka nyumbani unapigwa na vumbi unafika town na kama mtu ameshinda shamba. Si shamba. Nani asubuhi? Tumia phrase mzuri. Mtu inatoka nyumbani ikifika town inakaa ni kama imetoka Mawanga. Ile ya kitambo. Ni kweli. Sasa iko na lami lakini wacha kuingilia. Inakaa ni masama ya kitambo. Inakaa kama imetoka Mawanga ya kitambo. Yes. Lakini inatupea hard time. Ako kavumbi. Hata ilisikia watu zingine imeshakuwa na base. Jua homa. Vumbi. Unajua hata hapa kwa large intestine hapa. Large intestine. Inakwanga huko chini Masai hapa ni throat. Kwa throat. Kwa esophagus. Akienda hapa kwa esophagus. Esophagus. Akikuwa hapo anashikilia. Sauti akitoka anatoka na vibrate nyingine. Mtu anaongeaje?
Na alikuwa anasoma na mnaifi. Mazee Haijazungumza na base. Haijazungumza? Sasa sasa ingekuwa ikisikia Salai ikisema this is a week. Is waffle new months. Watu birthday new week. New months. Masai. Unachokoza watu. Zungumza na base kidogo. Mimi? Lakini achana na Yesi. Haina ndefu. Achana na nayo. Naweza nini? Ndefu anakuja na base. Hapana, si lazima. Yesi. Si unajua kuigiza. Unajua nimefanya acting sana pale high school. Na kuna wakati unajua sasa tulikuwa all girls school lakini mnafanya play yenye kuna baba, kuna mama, kuna nini, kuna watoto. So tulikuwa tunajifunza kucheza na sauti. Unakuwa mtoto. Unakuwa mtoto. Kapa. Alafu kuna sasa kwa baba. Sema tena mtoto. Sema tena mtoto. Kwa shauri mtoto ya miaka ngapi? Sasa? Miaka ngapi hizo? 3 yako class 3. Sasa? Kwa nini nasungumuza kama mtu anaanza class 8? Acha hizo. Kwani mtu anaongea mwenye anaenda class 8 anaongeaje? Sasa hivyo vile wewe unasungumuza? Acha nizongea dini kama nini? Masai. Zungumuza. Sema kama Masai. Sema. Lakini najua saa nyingine nyinyi anasemaga wanaume sote inasungumuzaga na mnaifo. Unajua iko kabila hakuna base. Iko kabila sila haina base. Kama gani? Sitaki kusema. Lakini sitaki kuingililia lakini iko kabila ile akiongea. Wala kama uko makini kusikiliza, utasikia kama ni kelele. Sitaki kusema ni gani. Sisemi. Wanaongeaje? Sisemi. Why nataka usitaje jina, ongea venye wanaongeaga. Sitaki. Nyinyi anataka kutuanganisha mimi Masai na kabila zingine. Hapana, ongea tu. Sisi ni good fabric na sisi hataki mambo mingi. Ni sawa, ni sawa. But sasa sio ndio bring to light kuna watu wenye hawana base. So nataka udemonstrate venye wanaongeaga. Kama wewe unajua ni kabila yenu wala anajua. Usitaje jina yote. Sisemi. Usitaje ni kunini tu jaribu acha tusikie. Sisemi. Naona mzego yako vile anakuja. Na kuangalia sana. Na alijua tu imwezi. Salai nataka mimi anza watu za Narok na watu za Kisii anza kupigana. Na alijua. Yes, sisemi ni wapi? Wewe ndio umeamua Sijasema ni wapi na sisemi. Hujasikia kile umesema? Kwani nimesema? Umesema? Sijasema? Hujasema? Yes. Kama hujasema basi hujasema. Yes. Ni sawa, haina shida. Inasungumusaga. Na kuna ile hata ikikuwa kwa nyumba inaweza shinda hii nyumba na kana. Lakini vile sisi alijua, anajua sasa haiko. Sasa sisi anaanza kutungush. Akisikia ile sauti anasungumuza na watu menyamaza anajua ni baba. Kwa shauri kama sote anafanana. Na akisikia kelele sana anajua ni mama. Unajua okay. Sawa. Nimeelewa. Haya. Sasa wacha tuanze na kuangazia some things because it happen within the week. Kumekuwa na a very big explosion yenye ili happen around Embakasi. Na ikaclaim the lives of 3 people. Na I think 271 as of yesterday ndo walikuwa wameumia, the ones who were injured during the explosion. Na hata nikapata kusikiza some sentiments za watu wenye waliweza kuona mkasa huo wa moto. Na ukiangalia the damage that was there, it was very big damage. Though walikuwa wanajaribu pia kufuatilia wajue the cause of that particular fire. Na wakifanya investigations wakifuatilia walipata ya kwamba that gas filling station ilikuwa in operate illegally. It was not supposed to be there. Style kukua. Kwa hivyo sisi ifike na kuni. Hapana, hapana si hivyo. Like hiyo free filling station haikuwa ina operate, haikuwa imeidhinishwa na government. Haikuwa imefitishwa. Haikuwa imeapproviwa kufanya like cooperate. Ilikuwa ni zile zinafanyangwa on the down low, like chini ya maji. So after sasa hiyo mlipuko sasa si investigations zikaanza kufanyika na ikajulikana ya kwamba it wasn't authorized. Alikuwa ukora. Ilikuwa ukora, lakini sasa naona pia imecause some people lives na pia na sasa hizo mtu italipa pagani sasa ukora
I think bado investigations inaendelea wajaribu kufigure out nani wako in charge of that particular filling station and what exactly happened for the fire to like consume almost everything within kulipuka because it was a huge fire. Wenye wamepata kuona hizo video sana sana online hiyo moto haikuwa moto ya mchezo. It's not good. Ilikuwa moto wewe. Yeah. So yes, there is that has happened. Alafu pia in other news nasikia kunasemekana kumepatikana a certain rare commodity here in Kenya. It's unaona kuna tembe zetu tulikuwa na gold Migori. Yes, ya kata Kusumu. Bado iko? Sisi kwa ni watu ichimbi. Na unajua of late by that tumekuwa tukidiscover a lot of resources tuko nazo Kenya. Fuels. Tulikuwa na mafuta Turkana. Fossils. Fossils tena zimetoka wapi? Mafuta. Alikuwa kwa Turkana. Kwa ngamia moja. Alafu I don't know what happened to that story. Migori kuanza kupatikana gold deposits. I don't know what happened to that story, but I remember gold. Sahabu. Yeah, some gold deposits zilikuwa on that side. And I remember vividly one particular resident wako Migori akisema like there's a problem that we have in Kenya. We have so many resources, but those resources don't help us. They end up bringing more burden badala ya kusaidia. Zinaleta shida nyingi zaidi. Kwa sababu alikuwa anapeana an example, ever since kukwe like it was made public that kuna gold deposits uko Migori kuli flock watu people from different places. So adi kukakuwa kuchafu, yani the environment was just bad. Alafu place yenye walikuwa wanategemea the government to come in isaidie so that they can be able to mine with better environment ndio waweze ku make returns from whatever gold they are getting. Jota walikuwa nasema like unapata wa mama akona mtoto kwa mgongo anachota gold alafu anashinduka with the whole day na gold atapata atalipwa 7k peke yake. Na probably amengangana the whole day atapata 7,000 only and probably mwenye atenda kuchukua hiyo siku moja ama kwa mwezi siku moja lakini ukiangalia gold collect ni mingi lakini anapata 7,000 and probably mwenye ameichukua atenda anapata na value ya juu zaidi probably 10 times what amepea huyu madam. So I feel like hey, we really need to pray about this. Alafu pia we pray for our leaders ndo waweze kufigure out how they can help us become better and better our economy. So I was talking about the new mineral yenye imekuwa discovered in Kenya inaitwa coltan. Wapi alifatwa wapi? Coltan imepatikana sides actually imepatikana in 6 counties. Nakuru? Hakuna, tuko hapo kwa hiyo. Nakuru sukuna? Tuko kwa hiyo hesabu unfortunately imepatikana haiko. Kajiado? Haiko. Kwani sisi hapo kwa nataka kufatua kitu. Imepatikana Turkana again. Imepatikana Samburu, imepatikana West Pokot, imepatikana Embu, imepatikana Kitui, imepatikana Tana River. Na niulize. Is this an idea? Yes. Which idea? Ni kama Kenya sisi ataanza kuomokea kutoka Turkana. Anaanza kuona umeona kuna kitu si ndio? Ile place yenye unafikiria imekauka na haina kitu. Kila kitu kingine mimi ameangalia hizo place zote wewe ametaja. Ni fali anakuaga amekauka. Ni sasa. Yeah, the desert. Hiyo place yenye mtu anaangalianga anaona haina value because you can't plant something kwa sababu for us Kenyans we are an agricultural country. So most of our income inatoka from the things that we plant. Kwa hivyo ni pesa kali. Ni bei kali. Nini hiyo? Coltan. Very 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 pricey. Iko na kakitu. Kwa sababu like hiyo wanasema it's a very rare mineral. Inaitwa I think the full name inaitwa columbite tantalite. Imekuwa discovered na inatumikanga kutengeneza ni kama inakuanga it's like a metallic substance yenye nita explain aje. Ningekuwa na picha ningewaonyesha but ni kama metallic substance unaweza pata inakuanga in solid form, okay? Like solid kama ni solid. Solid kwa Kiswahili ni solid ni nini? Ni kama hii meza ni solid unaweza shika. Ni tangible. Kama mawe. Ni kama mawe. Ni kama mawe. Lakini ni chuma. Lakini ni metallic.
Okay? Na inaitwa inatumika kwa electric car batteries, inatumika kutengeneza hadi batteries za simu. That's why nikikwambia it's a very important and a rare mineral. Ni nini una smile Masai? Kuna kitu ni nini unaangalia was tunist opportunity. Sasa sianze kuchangamka, simesha kwambia kwa counties gani. Wewe unaangalia. Si ndio mimi naona kuna a very nice nini vizuri. Alafu umeiona kwa news kweli? Sijaangalia. Exactly, haijakuwa kwa news. It is a new discovery. Najua mimi anaangalia nini? Kampuni zitafungwa. Anza kutafuta investors. Was tunity? Ise sitima. Kama hizo anatengeneza battery. Utatengeneza nayo nini nyingine? Battery ya gari ile yangu. Ile nyenena. Electric. Inatumika kwa electric car battery. So like if as a country, with the help of our leaders who are obviously guided by God, we can be able to use this like mineral vizuri. It can create so many job opportunities for people, and it will help transform the economy of Kenya. Tunashinda tukilia economy koju, of which it's true. The economy koju, things are not good size. Actually, there was a tweet I saw somewhere that watch at a tweet. Today as I was coming, nilikuwa kwa matatu, so I was listening to a conversation. Just so you can't help but eavesdrop. They were having a conversation, and they were saying the economy is so bad right now. Adi employers pia wao wanashinda watasaidiaje their employees. Like whatever they were paying them before was enough, lakini economy imepanda, so the money they're getting is not enough. Lakini hata wao wakisema ni kuongezea mshahara, costs zinakuwa chini. So walikuwa wanaambiana ati kazi unafanya mingi lakini pesa ni kidogo. Ati unalala ukisema sitamkia kazi, lakini asubuhi unavaa nguo kiliaga ukielekea kazini, kwa sababu kukaa nyumbani is more stressful than you would rather you'll just rather go work whatever small pay you get uende nayo. Alafu another thing, kwanza ilikuwa imenikasirisha, hata nilikuwa nimekuja na moto. Nilikuwa nimekuja na moto. Hata isizungumza kuhusu hiyo. Unajua sasa kushughulikia sisi hapa na si mzuri. Hapana, kama hujafanya hiyo makosa siwezi kushughulikia. Ini ya watu wenye, they're really taking advantage of young people. People know that says the job market is flooded. Kwa hivyo it's very hard for young people. Unajua sisi wote tunatoka tumegraduate tuko na hizo credentials zote. Sasa not every one of us anapata hiyo opportunity ya ku get a place to work, you know. So there are some very notorious people, some very notorious companies. I won't mention the name, lakini mnajijua kwenye mko na watu washawaona na Mungu pia anawaona. Please let us be honest. They advertise for a job. Okay? When they advertise for a job, obviously ukipata a job advert, you send in your papers nini with hope. Unajua inaanza kusikia ni kama sitakikani hapa. Pole makosa ni yangu. Aya, wanaitia watu kazi. So si wanatoa posta wanatuma kila mahali. Ndio watu waweze kutuma applications zao, CV na vitu kama hizo. Unaweza kupewa kazi, okay? So watu wanatuma CV, watu wanatuma nini. Actually most of the people wenye wanatuma wako overqualified for those positions. Sana ni positions za mambo na ama wanakosa kuwapea hata job description. Hawaambii hiyo kazi ni kuhusu nini, but wanasema wewe tuma your CV. Alafu wanawaita, wanawa shortlist, mnakuja mkiwa watu 10, wanawaambia sasa mtafanya kazi on a probation period of 1 month, ndio tuwa observe venye mnafanya kazi. Alafu from there we can work and see who tuta retain na nani mwenye tutaachilia aende sawa. Haya, mnakuja mnafanya kazi, sasa mkifika mnapata kazi ni ya sales and marketing. And you know, for most companies right now, that is the core of any business. That is the core of any organization. You need to make your brand be known. You need to let your services be known. You need to let your products be known. So that is the biggest job. Like that is the core of any business, any organization, everything. And it depends on how you sell yourself to the public and how you market yourself. So wanafanyishwa kazi ya sales and marketing. Wamechapishwa vumbi, wamechomwa na jua. Hiyo kata member kila siku atoko kipewa pesa ngapi? 200. Hiyo ni transport.
ngoja 200 ya transport, alafu kuna commission for each and every product yenye wanauza, alafu wanafaa kulipa 15,000 at the hiyo ni a probation period, 15,000 at the end of the month. Tell me why you make young people work for you for a whole month, hiyo fare 200 hawakupata, hiyo commission hawakupata, wakati ilifika kulipa 15,000 mwenye alikuwa anafaa kulipa anasema amepata complaints ya kwamba hakuna kazi amekuwa akifanya. Kwa hivyo they're not worth to like that's 15,000 hawafai kupewa. Na waliachiliwa hivyo bila kupewa pesa yoyote, alafu wakaendelea na the same trick. All over yote yanakubalika. Pashauri amekasirika, najua amekasirika. Imagine, alafu wanaendelea na that loop again. So wanatuma tena advertisement, watu wanakuja, wanawafanyisha kazi for 1 month, wanawaambia mtafanya kazi mzuri, wanawaachilia bila kuwalipa, wanarudia. Sasa inashinda hivyo on repeat. Imagine. Si afungwe. Why would you do that to young people? Si kampuni afungwe kama hataki not just young people. Why would you do that to someone? Akiangalia vizuri hiyo kampuni si halali. Niyo yenye nafanya hivyo. Si halali. Ya kianza kuangaliwa na hizo watu ya kuitisha sisi pesa mwisho wa mwezi, atafatikana si halali. Imagine na hii economy shule. Yeah. Si mzuri. Mtu anajitolea, labda tena lala. Mwezi mzima anafanya kazi. Like ako hapo. Na ingine ilitoka mbali. Ako hapo, hata wengine labda tu wanalala kwa relatives. 8 to 5. Hiyo kati probably anategemea 15,000 ndo aanze nayo maisha. At least to figure out the way forward. Alafu after hiyo time imeisha, ndo mtu anakuambia hata hakuna kazi umekuwa ukifanya. Sasa itabidi tuwaachilie nyinyi wote. Alafu waka-advertise. Alafu mwenyeziza alikuwa anapeana that story ni mtu mwenye amefanya background research. So ameona ni trend kama ikuwa happen. Na hata akiangalia site ya hiyo that particular, na Mungu ananishikilia mdomo nisimention. Ameenda kwa site yao na ameona na ni ukweli each and every month wanaweka post ya kuita watu kazi each and every month. So it's a trend that's happening, making people work for you for free in this economy. Unajua hata Biblia amekataza hivyo. Biblia amesema wewe kama mtu ya kuandikana kazi. Yes. Mtu ikifanya kazi, fuatia yeye share yake mwisho ya mwezi. Kama hajafanya kazi mzuri, si umefanya kazi ya mwezi mmoja, wape basi 15,000 waachilie. Naeleza sitaandika wewe kazi kwa shauri hajafanya kazi mzuri. Alafu si vizuri. Sitaki kuzungumza. Wana discourage people. Imagine someone anajitolea, anafanya kazi in an honest way, only for them kunyang'anya. Si mzuri. Wewe kwanza na style itaandikwe, na hiyo kampuni yako aanze mchunguzi. Aanze kuchunguzwa. Bas. Kwa nini una exploit? That is exploiting people. Na kutesa majukumu ya watu. Cool. Kutesa majukumu ya watu. Kutesa majukumu. Pesa. Kunyima watu haki yao. Kunyima watu haki yao. Kunyima haki zao. Na si vizuri kunyima watu haki yao. They've worked hard for that money. Please give them their due. Okay? Don't take advantage of people because they are probably not in a position to stand up for themselves. Probably hawako in that position whereby air out their concerns. Na kujitetea. Na wajitetee because una feel as if in a position of power, unaamua sasa wacha nikalie hawa fiti watajua mimi ni nani. Please don't do that. This is not be fair. Yes. Okay? Ile ifuatie hizo fair yao. Pesa. Fair na pesa na all that. Fatia na custom. Customer wa? Ilikuwa inafuatwa 200 ya fare, hiyo ingine ya customer. Hiyo commission. Hiyo na mshahara. Bas. Yes. Please just do diligence. Hata biashara yako itafanya vizuri kwa sababu atabarikiwa. Sasa ukifanya hivyo exploit watu alafu una expect upate blessing. Utatolewa wapi blessing? Wanko. Yes. Utatolewa wapi blessing na una exploit watu wapi? Yes, kwa na blessing. Yes. Kwa hivyo usifanye hivyo. Yes. Anyway, so guys, make sure you send us your feedback at 0721105105. That is WhatsApp, na pia normal text message, na SMS code 23814, which is absolutely free. Like hakuna pesa utatumia. Send us your feedback, tell us where you're watching us from, tell us how this new month is taking you and how January was for you. Na pia MBCI TV Facebook and YouTube to Facebook.
Yeah, MBCI TV, Facebook took a live. Send us your comments right there. Don't go anywhere. We will be coming right back. MBCI Television, transforming lives. About the heart of a woman, she's a giver. She wants to protect what is in this servant of God. And you can see the much that Elisha did through the support of the woman. Absolutely. The challenges may be many, but if this woman is encouraged and given strength, the gospel can be heard. Are women called just the same way as men are called into ministry? The truth is, and this should get into all of us, that women are ministers, anointed of God, and they are supposed to do God's work, and they are no less ministers, and God will use them probably even more than he can use some men in some areas. Next on. Naona umeanguka katika mtihani hii tena. Kwani lazima kila mtu amshabikie huyu Yesu? Ati nini? Nani? Daniel, umeconfirm Daniel? Kuna nini? Daniel, umepata ajali ya barabara. Kijana. Pole sana. Neno linasema, nao walipoanza kuimba na kumsifu Bwana, akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni. Kumbe hili jambo limechunguzwa kwa kina sana. Na nashukuru kwamba hivi karibuni utarejeshwa leseni yako. Jina la Yesu ni ngome imara. Alinipata kama nimekaa katika granary ama ikobe. Gala. Yes. Akashindwa, huyu mtoto ndiye nimesikia amekufa. Hata hakuniongelesha, alinisalimia tu akaingia kwa nyumba. Nikaona kama wokovu, shetani anakanionyesha wokovu ni sumbua. Hakuna haja kuokoka. Nikarudi nyuma. And that was the beginning of my end. Wacha nipigwe. Juu alisema ndiye huyo. Ametutolea kisu na hapa kwa barabara. Na wewe ulikuwa unaenda kumuona tu? Mimi nilikuwa na kumuona. Mimi nilipigwa, nikaona sasa nitakufa. Nikaomba Mungu, nikamwambia Mungu, kumbuka neno moja nishaifanya. Nikaanza kutoa manguo na roam kwa streets. Where? Nairobi. Welcome to Africa International University, where education meets transformation. At AIU, we don't just educate, we inspire and innovate, shaping Christ-centered leaders who will transform Africa and the world. Our academic programs cater to every ambition: certificates, diplomas, bachelor's, postgraduate, master's, and PhDs. Join our international community and embark on an exciting academic journey that goes beyond borders. We lead, we innovate, we inspire, because at AIU, we are more than a university. We are a family with a common goal of transforming the world. The time is now. Enroll in AIU and be a part of a university in the heart of Africa, with Africa on its heart. Africa International University, where dreams take flight and leaders are born. MBCI Television, transforming lives.
Yes, guys, welcome back to The Right Show. My name is Sylvia and I'm here with... Absolutely. Nasutua mimi. Kwa nini unashtuka? Sasa guys, eko na mnagani lakini. Niko poa. Ilisikia sisi iko na wimbo sisi aliimbiwa. Gani? Eko wimbo anaimba alafu huyo mtu anasema nami Masai. Hiyo ni yetu ya wimbo. Gani? Kwa hizo watu silimba ako na Masai hapo ndani. Ana msabibu nami ni Masai. Ako na Masai hapo ndani. Hapana uongo. Sisi ni semas. Hapana. Haiko. Imbu hivyo. Inaimbwa. Nilimsikia huyo mwenye alikuwa anaimba TikTok. Ni msabibu na afu iko ingine nami Masai. Hapana hivyo. Mwenye alimba aliconfused na ni challenge alikuwa anafanya. Akakuwa carried away akasema the wrong thing. Hizo si asa uje realize kuna wakati mtu anaimbanga wimbo unaimba the wrong thing there. Ila kitu hapo kwa akili si anatoka kwa mdomo. Bas ni kama saisi. Acha nipe an example. Unaona nikiwa mdogo nilikuwa naimba wimbo ya kuna dawa. Nilikuwa naimba kunywa dawa. Mimi nikajua dawa ni kwani anasema namna gani? Zini kuna dawa. Mimi nikasema kunywa dawa. Ni kukunywa. Angalia hii. Ni kunywa. Si kunywa ni kuna dawa. Ni kukunywa. Ni kuna. Sinile ile mtu inaitwa Rose Moando. Hiyo. Si anaimba kwa kukunywa dawa. Ni kuna dawa. Sinile inasema dawa naya ipoke. Dawa ni kumfokea Yesu. Wase kwa vijana kunywa dawa ni kunywa dawa. Kuna. Ni kunywa dawa? Ni kuna dawa. Yes. Na wimbo zingine sisi ilikuwa inaimba pia ikiwa kwa kidogo. Kama sasa ile Abu imba ile wimbo ya Father Abraham. Father Abraham had many sons. So Father Abraham, I am one of them, and so are you. So let us praise the Lord, right? Sasa sisi ilikuwa inaimba hivi. Father Abraham, amenisa so Father Abraham. Ana nachekela. Adi amenisa. Father Abraham, amenisa so Father Abraham. Amawad no sem asu fesela hands up ebol stop. Sinifa. Hapo nafanya. Hiyo ni mwingine. Sifa. Ni hivyo. Nyingine, hiyo ni. Ni hivyo. Hiyo ni mwingine. Mercy melodies in my heart. Ana alikuwa anaimba namna gani? Hata mimi sijui za wadara ndio nimerealize hizi nimekuwa nikimba. Lakini sisi alikuwa anasema Father Abraham amenisa. Yes. Na mnajua ni hivyo. Sasa wewe ikipelekwa shule ya Majaden, wewe isile wimbo anajua ni wina hii battle is one forever. Alafu yeye inapelekwa kwa amenisa. Kana hata Yesu kuchanganyikwa. Bali watoto huko inacheza mchezo na doll. Esi doll. Hiyo just stories za doll. Alafu nyinyi mchezo wenu ilikuwa mkikimbia ya mwisho baba yake ni muoga. Alafu sisi yesi kutoshana. Iko siku mimi nilitwanga mtu. Kwa nini? Nashinda aje mimi? Na babangu mimi anajua babangu si muoga. Sasa kukimbia. Na sasa mlikuwa mmemiki. Yeye ilifita mimi hivi. Ngumi ya mgongo na mimi akabadilisha barabara na akaenda hivi. Nikiata nikijela saka babako si muoga. Wow. Sasa mbona si ilikuwa tu game ya watoto, mbona ulifanya ikuwe si? Alafu saa nyingine inaelezwa ati ile itashikwa ya mwisho ni bibi achura. Ile ilikuja kukamata mimi, jaribu ushike mimi ataona. Sasa unamthreaten. Inashika nani? Mimi kwa bibi achura. Kwa nini unamthreaten? Siwezi kubali kukua bibi achura. Sasa alafu sasa unagonga mtu mwingine? Really? Why inaweza kubali baba yako ya leso ni muoga? Hata kama ni muoga, why inaweza kubali yeye leso mbele ya watu?
Lakini silikuwa tu game ya utoto. Sukuna. Nini? Ilikuwa muaga, isikuwa muaga, nisielezwe mbele ya watu. Hiyo ibaki okay. Acha ilikuwa confidence. Ilikuwa confidential. Confidential. Yes. Okay, ni sawa. Yes. Inakubalika. Fine, Pole kwa niaba yao. Timothy ilikuwa inaitwa Timothy na Sami. Sami Chege na Ken. Ndio ilikuwa inafanya kueleza hivyo. Juu ilikuwa inajua iko na mbio kuliko mimi. Hapo kwa jamaa ilikuwa inafiga sisi inaitwa Fita. Na ilikuwa kidogo hivi. Anawapiga. Kwa nini? Ilikuwa mbaya. Kwa nini anawapiga? Alikuwa fatia kisi. Sasa sijui. Ilikuwa inafiga sisi na ndirefu kuliko yeye. Lakini saa hizi pia saa hizi inaweza kutuanga sisi. Mko mnapigwa je mnafanya makosa ama inapigwa yako? Mchokozi. Uko sure? Masa wewe ndio unakaa mchokozi. Sitaki hata kuzungumza sana isikuwa inaona. Sitaki mzuri sana. Sitaki mzuri. Ilikuwa inaitwa Fita Mukaya. Ashaona. Na sasa ndio atakuja kukuhanda. Sisi ilikuwa mtundu ndio maana wewe ilikuwa inatoanga sisi. Umesema ukweli? Naja hata ikikataa kusema nani yeye ilikuwa inatoanga sisi kwa shauri ya uchokozi. Fax sima hii kwanza nieleze slide. Sima. Nilikuwa naeleza. Sima yeye sisikia. Acha sikia. Ati alikuwa? Ilikuwa mchokozi. Ilikuwa inatoanga sisi kama haijafanya kitu. Saa kwa hata nyumbani. Aya. Uko shwa mko mnamchokoza ndo ana. Okay, ni sawa. Asha sasa. Aya. Aya. Wacha tuangalie some comments hapo hivi. Kuna mmoja anasema hello Sylvia MBCI. The right show always makes my evening. Ni Cynthia from Kiambu. Thank you so much. We are happy that you have chosen the right show to be part of your beautiful, beautiful evening. Yes. Alafu kuna hapa hivi Facebook. Kuna mwenye, imeenda wapi? Yes. Hapa Facebook kuna mwenye anasema. Nini mbaya Masai sasa? Nikuuliza, najua pengine nataka msaada. Ilikuwa imetoka kidogo, lakini sasa si nimeipata. Kuna Sarah Kamau anasema following from Tigoni, kuna Gathoni Githinja anasema following from Sagana, kuna Faustina Oma anasema following from Nairobi, alafu nampenda Yesu Nico anasema tuned in from Nairobi, na Dav Ken Orina anasema ni hesabu kutoka Molo. Thank you so much for the ones who are tuning in. Tell a friend to tell a friend. Tell them that the right show is live with me, Sylvia Wanjawa and Masai wa Yesu. Inasanya ni kusoma inasoma sana nyamaza asikilize. Rudia tena. With me Sylvia Wanjawa and Masai wa Yesu. Exactly. Nilikuwa nasani nasoma. Hapana, wewe nilikuwa nataka useme jina yako. Yangu. Masai ya Yesu. Alikuwa inasani isema jina yake ile inasungumusa. Hapana, jina yako. Yes. Ni yako. 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 Yes. Sawa? Haya. Sasa niliona I think was it last year, towards the end of last year, there were so many people who were committing suicide around Kirinyaga. Na sasa ilikuwa imeamua itaanza kukua na move ya kusaidia watu isicommit suicide tena. Commit suicide. Sasa kwanza I think it was Kirinyaga in one weekend. I think about 4 people in one village had committed suicide. Na sasa hata watu walikuwa wanajiuliza, is it something walikuwa wameambiana wewe ujue hii masami nijue hivyo, like ilikuwa so shocking. About how things happen. Na towards as we start a year, inakuanga very normal for us kuandika New Year resolutions. Ndio, nataka kufanya hivi na hivi, nataka nisave pesa, nianzishe biashara, niende shule, nifanye. There are all those things that we write down, but tuli notice kitu moja, kuna kitu moja watu andiki. And that is resolutions za your mental health. Mtu huwa pay attention to that. Sijui kwa nini it is, we just find ourselves just unai brush off like naona kama ni kawaida. Wachana tuko tu sawa, you know. But here's the thing. Do you know you can't accomplish all these other things that you're planning if you're not okay mentally? Yes, uteka hizo plans zote, lakini kama kiakili hauko sawa, hautaweza kuzi-accomplish vizuri. We need to also prioritize our mental health. Ikikuja ni kwa whatever it is that we're doing, plans zenye like we need to prioritize it. Kweli? That is why with the rate of suicides, I think last year, according to a research that was done, I think Kenya was the 3rd
in Africa when ilikuwa na the highest rates of suicides. According to it. Yeah, it is not a good thing. Yeah, that is not a good way to trend. Ati watu wanajua sana huku hivi. Kids even up to alikuwa grade 3. 6 years. Mtu ana you like, hey, it has gotten to that point. What is happening? What is happening? So the government in Kirinyaga wame put in place some I think wame create a program to help people deal with mental health. Unajua bado kuna watu within the society wenye hawaja appreciate na kuelewa what mental health is all about. Like kuna hiyo there's that bit on ignorance whereby people don't follow through na mambo ya mental health. Wako like wana brush off. Wanasema ata get over it, atafanya nini. But do you know there's some people who actually need help, psychiatric help. Wanahitaji kwenda kuona psychologist, wanahitaji kwenda kuona psychiatrist, wanahitaji kwenda kuona therapist depending on the magnitude of their mental issue. Na sasa it is not something yenye watu wanafaa kuavoid kuongea kuhusu. It's not a topic that should be, people who are facing some mental issues should not be stigmatized as my unika chizi fulani. Kwa sababu it's different for everyone. Na kama umekuwa keen Masai, ukiangalia kwa hizi makisi zimekuwa zikihappen za mtu aliwa sijui nani, mtu aliwa nini, unasikia watu wakitokea wakisema na huyu mtoto hakuanga normal, ati kuna wakati tumempata akiua paka na alikuwa anacheka like unapata wakisema tu vitu tu patterns, kumaanisha this whole time people have been noticing that umse hayuko 100 lakini wana assume wanasema tu atakuwa sawa. Yeye kikuwa kubwa itakuwa sawa. Atabadilika. Until anafika point unaona mtu ako like kwa serious. Sisi anasemaga na mnaifi na Jacinta kwa Kirimoto, anasemaga na mnaifi kila siku. Andikia mtu mjumbe. Eleza habari yako imeamka mzuri. Unajua kwa watu inaamkaga kama ijaelezwa mjumbe wewe imeamka na mna gani. Eleza hata kama hakuna ile kitu inatumia, lakini elezea yeye. Tumia yeye mjumbe akuonyesha wewe ni ya maana. Eleza yeye naishinda na siku mzuri. Wewe imeamka na mna gani. Kila siku mtu angalau mtu mmoja auliza tu umeshinda na mna gani. Alafu unajua sisi unfortunately tuko in a capitalist society where kila mtu tu kuna hiyo individualism whereby I'm worried about me, I'm worried about my family, me, there's a lot of me happening. So chances zetu za look like kujaribu kufigure out hata kama ni acquaintances kujua venye wanafanya. I think nishakwambia hapa kwa show, there's a certain friend of mine atuko close sana, like ni mtu tulisoma naye kitambo lakini bado tulieka communication. Like anakutext to randomly out of nowhere na wiki ishangi kama haja kutext akwambia hi, how are you doing, how is your mental health. That is the first and only person who has ever asked me that. Lakini ni kitu anauliza how is your mental health. Alafu ninamwambia unajua sasa ni ile mtu anakuuliza how are you, unamwambia I am doing good. Ananiambia aufai kusema you are doing good. Nikikuuliza how are you una express na feelings. Na feelings ni happy, sad, yani anakuanga so keen on details. Hata mimi iko jamaa ilikuwa na ikizungumza na mimi kama ni kwa simu ama ikifuatana. Ilikuwa Masai Yesu yuko mzuri. Mimi yako mzuri. Is he happy? Are you happy? Is he happy today? Are you happy? Na hata nikieleza yes na saa ingine si huko inaeleza mimi is not. You are not lying. Na kitu kingine sisi akumbuke. Tafasali. Wewe mtu ikiuliza wewe kama iko sawa, kubali. Kama wewe iko sawa, sema iko sawa. Kama yuko sawa, kubali kusema yuko sawa. Lakini hiyo mtu ndio inafuatia msaada. Sasa wewe ikieleza mtu mimi iko sawa, alafu dakika 2 nazikia imekula Susan huko na commit Susan pande ile. It is not the na ilikuwa imeuliza kama iko sawa. Hiyo rafiki yangu ilikuwa inauliza you happy today? Nikimweleza afana inaeleza mimi shida yako happy. And you just have a civil conversation. Nikieleza yeye kama ni kitu yeye inaanza kusaidia mimi. Inasaidia. Kama ni kitu inakuja saidia yeye. Sisi inajua vile atasaidiana. Sort out. Lakini maneno ya kusema mimi iko sawa. Okay, naelewa. Sasa zingine ni ngumu kuopen. Si kila mtu inaelezwa vile wewe inasikia. Si kila mtu. Lakini iko sile watu wewe inajua. Sile watu siku hizi anasikia kitu legit. Iko sile rafiki wewe inaamini. Legit. Eleza hata kama hajafikia simu, fikia simu eleza. Tafadhali slai.
nasikia hivi na hivi na hivi. Yeah. Yes. Kuko hivi na Zungumza. Isinyamaze. Yeah. Ama namna gani? Don't keep quiet. Sana sana we say this sana for the men. Jua mtakangi kuongea. Kwanza wa baba. You don't want to talk about whatever it is that you're going through. Unanyamaza nayo unasema wacha ikukule kumalize. And that is why there was a time kulikuwa na a couple of days of activism sana for the boy child. Ndo wajifunze ku speak out their feelings. Si kukaa na kujikanyagia sema mimi ni mwanaume. Ati mwanaume ni kujikasa. Hata nikueleze. Hakuna kujikasa kwa akili. Yeah. Yes. Alafu it doesn't mean that you're weak just because you're seeking help. Actually that makes you strong. There is strength in trying to seek help. Yeah. Alafu nimenotice young people we really have a lot of baggage tunabeba. Na sasa ukibeba hiyo baggage yote peke yako itakumaliza. Itakumaliza. Yeah. Kwa shauri inajua watu singine inashindwa kuzungumza. Pengine kwa familia yao yeye ndio inategemewa. Yeye iko na mambo yake ya kufanya, kazi anasumbua yeye. Ni kweli lakini kwa familia yenu imeenda kuzungumza na hizo watu ieleze vile wewe inasikia. Anajua ni mzuri inaeleza. Mimi kama alikuwa anasaidia nyinyi hapa na hapa kiasi hii, mimi arafikisha kiasi hii kwa shauri, hata mimi yako na kile mimi anataka kufanya. Kwa shauri mara ya mwisho wewe itakuwa na familia. Ni kweli. Wewe bado itaendelea kukua hivyo na masto. Yes, kubali. Yeah. So you have to and I think that's another conversation that we are having today. You need to learn when to speak out. You need to learn when to speak out. Hauwezi nyamaza ukiona things are not going right. Ekefinyiliwa. Yeah. Yes. You need to speak up kwa sababu you're the one who is on the losing end. Wewe ndo utaumia. So, na sisemi tena upige kelele cause havoc. Kwa shauri ya kila kitu. No. I'm not advocating for you to cause violence ama to bring about arguments ama vitu kama hizo. No. But if you feel you're in a position whereby ni kama unafinyiliwa and probably you're not getting justice as deserved. You can speak out. Kwambie hapa na hapa sijalove venye vitu zimeenda. Ama hapa na hapa kutaendelea kuenda hivi venye kunaenda kwa sababu ya this and this. And make sure it's something legit. Usicause havoc to just for the sake of. Unajua kuna watu wanapenda tu fita kwa. Bara yona fita ametoka ni hivyo. Furaha yake. Yes. Alafu iko sile inaanzisha fita alafu inakaa kando kujiona. Anakaa kando anaota moto. Ako endeleni vita. Hadi anafanya 5 mikono. Kila mtu anafanya hivi kiota moto. Atala. Najua kila kitu anasemaga namna hivi kwa dunia. Ila kitu yote yanafanyika. Hakuna ila kitu anaenda kulipua binguni. Hata analipiagwa hapa. Basi. Zungukanga tu hapa. Hata kama si wewe. Watu ile iko nyuma yako. Yeah. Alafu just do what's right. Like don't go to extremes za kupiganisha watu. We need to work on that. Anyway, alafu pia nimekuwa nikipata sijui kwa nini nimekuwa nikipatana na instances whereby some leaders, I won't even mention, let's just say sana in African countries wanacharaza watu na maneno. Like the people they are leading, like the citizens they are leading. Na maneno, like there's a particular leader, I won't even mention the country, but it's not Kenya. But I won't mention the country specifically. But the leader alikuwa anasema, anyone in this country who cannot afford to put food on the table is an idiot. Yes, because no one can go hungry in that country unless you want to. That was, hiyo iliguza watu. Ilifanya watu hata wa country zingine wakaingia kutetea watu wa hiyo country because that is a leader mwenye amechaguliwa na watu kurepresent watu, anasema hivyo. Anasema usuri. Ati mtu mwenye hakuli ama mtu mwenye haizi weka chakula kwa meza ni yeye kutaka. Sema usuri. Na akamuita hiyo jina idiot. Na huyu ni leader mwenye ameaminia. Leaders, we need to seek the Lord. Elasa ile sesament right nasemaga. Tables is turn. Tables turn. Tables do turn. So, situkue tu watu wazuri na tuombe Mungu atusaidie. In all means possible, so that we can do things by the book, we can do the right things, we can know how to live with people, we can understand and practice the gifts. Si kuzisoma tu kwa Biblia na kuziacha hapo. We also need to see them manifesting in our lives. And I know it's not easy. We are human beings, we're born of sin, but you can't, just because you're born of sin doesn't mean you have to live kweli by sin. Kwa sababu that is why Jesus
God sent Jesus to die for us on the cross so that we can be saved. Kwa hivyo tukubali salvation. Ikubali. Na tukubali ku lead the life that God intended for us. We need to be we made in his likeness, so we emulate. Sasa ni workmanship. Yeah. Yes. So let's work together in this union with God, making sure we do the right thing. Alafu pia let's pray for our leaders. So that you can affect, you can affect the citizens inazanga from the leadership. So ukijiombea ukose kuombea leaders, ukose kuombea country, anakuwa bure. Hata maombi yako pia itakuwa ngumu sana ijibiwe. So in order for you to prosper, your environment pia lazima ikuwe conducive, okay? So pray for your leaders, pray for your country as you also pray for yourself. Okay? Yeah. Haya. With that, wacha tuingie kwa topic ya discussion leo. Ngoja kwanza before hapo. Kwani kuna kitu moto? Isi anga. Anga ni nini? Sema hali ya hewa. Asira. Si hiyo. Sasa si asira. Hata sina asira. Sasa ni it's touching. Unakumbuka vile tunasemanga like there are some certain people in life when wanakuanga na so much impact in your life. An example, mwalimu. Mwalimu anaweza akona so much impact. Like as you're growing up, 80% of your time, active time, unajipatanga kwa shule. Ni kweli. So most of what you do, most of what you become is dependent on what the teachers expose you to. Okay? So in a particular country, there was this particular teacher. Mwenye alikuwa, unaona tu wale walimu tu hata lesson yake ikifika unafurahi. Hata kama anafunza chemistry ama hesabu inapita na hewa. Unafurahi tu. Teacher Kolona, Teacher Sharon. You're just happy because unajua mwalimu like kuna impact na kuanga tunayo. Like atakikuja class kama anafunza kitu hata kama siradi na ingie kitokianga hii masikio ingine. Like anatokanga tu na feel encouraged, you know. So this teacher used to be very unique in his teaching style. Akifunza students wake alikuwa like hafunzi ile kupigia kelele. Like alikuwa na treat everyone equally. Anakuja anakuambia umeshinda na hapa, okay sawa. Anakuexplainia wewe personally hapo kwa desk. Na sasa ile anakupigia hadi ukimwambia sijaelewa anakurudia hivyo. So like alikuwa anapenda students wake sana. Na alifanya teaching, alifunza sana for a very long time. So during his teaching career, so tunajua miaka inasonga nini, ikafika a point whereby unfortunately alikuwa diagnosed na cancer. Okay? Na sasa according to the doctors and all that, like time frame yake ya kuishi ilikuwa kidogo, like hangeza kukaa for too long. Na sasa akacha sasa kwenda shule, like ni wale walimu wenye walikuwa wameretire, lakini because of impact walikuwa wamecreate kwa students hadi shule itaki kumwachilia. So alikuwa akifanya kazi hadi kwa his sunset years. So akaacha kuja shuleni. Alafu ile hakuwa anajua anaje break it to the students ati ni mgonjwa na hataweza kwenda shule. So after like 1 week of missing school, students wakaanza kumtafuta sasa physically. Wakiulizana huyu mwalimu alienda wapi. Unajua students walichukua sasa after kufuatilia wakajua kwamba mwalimu ni mgonjwa and he doesn't have a long time to live. Sasa hiyo information ikaenda ikispread hadi wanafunzi alifunza kitambo wakakuja kujua kwamba he's about to pass on. Walichukuana wote. Wakahire a very big field. Walikuwa students wengi, na imagine probably kama alianza kufunza akiwa around 25 all the way to 70s. Walichukuana wote, familia zao nini wakajaza uwanja. Alafu waka request familia the teacher wamlete kwa uwanja bila yeye kujua. Wakamsurprise. Do you know they sang him a song like it was so moving. It was a story that I followed on social media. Like they all gathered together, wakachagua mmoja wao asome. Like ni kama you know how nimeona a certain culture inakuanga sana in the western side, like kama mtu ni mgonjwa sana ile terminally ill, like some let's say weeks ama months before akufe wanafanyanga ni kama like a get together, alafu watu wanasoma eulogy, but like kusoma kiwa amepass on wanaisoma akisikia. So it was similar, it was almost the same thing. So
walikuwa na explain ama wana express gratitude yao kwa huyu mwalimu. Saizo yeye iko muhai. Wakati yako uhai wakisema venye alitransform lives za wengi wao. Wengi wao walikuwa immigrants, wengine hata hawakuwa na kitu kwao, lakini sasa wanakuja na magari wanasema it is because of a word you told me. It is because you told me to believe in myself. It's because you told me I could do it. It's because you told me to never give up. Like ilikuwa tu, it made me realize how unaona kila position mtu amepewa na God. Yeah. Unafaa kuifanya to the fullest. Kama ni yako. Exactly. Kama wewe ni mwalimu, when you're doing that teaching, do it from the bottom of your heart. Kweli? Make sure whatever it is that you're doing ina impact someone out there. Ebu imagine kujaza field like kama hizi za games, like ilikuwa imejaa to the like ilikuwa imejaa to the brim. Watu wanakuja kumwambia farewell and people even crying. Unaona hata ile sijui kama ume notice kwa events like ile flashlight alafu mna nini okay, unasha tochi alafu mna wave nayo inaitangwa something lights nini. Ile alikuwa sasa alifanya hapa kwa Jumapili. Yes inaitangwaje? Ya tochi. Sema ni tochi. I don't, there's a name for it. There's a name for it lakini sikumbuki, so wacha tuseme hivyo. So like wamewasha hivyo alafu they were singing. Like they were singing a hymn. Yeah, like kama send off wakiwa wote. Wow. It was so good. So whatever position God amekuweka, whatever position amekupea, make sure that muombe tu akusaidie kukuguide ujue how best you can you can work ama how best you can do whatever you need to do pia in his glory. Like saidia watu. Let me just say that. Yeah. Just do the best you can. Ni hapa kwa Kenya? Si Kenya. Si kwa Kenya. Si Kenya. Si Kenya. Ilikuwa somewhere outside the country. But whatever it is that you can do, wherever God amekuplace, if you can be a blessing to people's life, please just do it. Do it from the bottom of your heart. You don't know, probably that word in your tambia mtu like mwambie you can do it. It will take them a long way. Itabadilisha maisha yake. Yeah, like hiyo word tu inafika some 10 years later, life yake turn around na akikumbuka ni hizo words you can do it zenye zilifanya life yake ikatransform hivyo. So wherever you are, like kama mimi yako ingine alielezagwa na mwalimu anaitwa Mr. Karanja. Ilikuwa mwalimu ya ile ya kutuangana. Ilikujaga siku ingine kwa shule. Mimi alikuwa kichwa ngumu, sidanganyi. Alikuwa kichwa ngumu lakini ilikuwa chini ya maji. Siku moja ilikuja ikaeleza mimi. Masa ikuja kwa class. Alafu ikaeleza mimi hapa kwa mabawa. Eti mabawa. Ya hapa ikitwanga mimi. Ya hapa ikitwanga mimi hapa kwa mabawa. Ikieleza mimi. Wewe isikubali kukufa kama hajapanda ndege. Na hata sikufi kama sijabebwa na ndege. Si ndio hiyo? Yes. Lazima utayaka. Na ni kitu mwalimu is the best. Hata siku hizi mimi akiangalia kwa Facebook anaona marafiki zangu zile ilikuwa mbele yangu na zile sisi ilisoma bado inaweka ficha yake. Anasema Mr. Karanja ile kitu ile alasa mimi. Lazima ndio anatuma mimi anazidi kusonga. Wewe ilifanya hivi. Mimi kwa shauri na hata mimi nakueleza siku ile mimi atapanda ndege atapanda na wewe. Yes. You see the impact that teachers have. Hata mimi I remember like towards the end of my form 4 there's a particular teacher. His name was Mr. Juma. There are some words aliniambia hadi wa leo hata niende wapi, they always ring in my mind. Na aliniambia wherever you go, whatever you do, there are 2 things you should never let go of. Na hizo vitu mbili hata nikijaribu kuacha aje nakumbukanga tu hiyo neno. Nakumbuka just as in inakuanga so vivid. Wherever you go, whatever you do, there are 2 things you should never let go of. Hata ukijaribu aje unakumbukanga tu. Ukitaka kujaribu kuacha unakumbuka 2 things you should never let go of. Yes. Sawa. Kwa hivyo keep doing a good job. Jaffa so ile la sababu nini? Maja inasikiliza sisi hapa na isungumusi. Wewe ile la sababu nini? Ile ala so nini? Umepata Afghan. Ama shule yako kwa mwalimu?
Umepata off guard. Hata iko compose. Anyway. Msikilizaji hata wewe eleza sisi hapo kwa comment section. Kwa MBCI Radio Face. Umepeleka radio masai. MBCI TV. MBCI TV. Facebook page. Ndani ya 0721 105 105. Fia tueleze hapo ni nini mwalimu yako ilieleza wewe. Na mpaka saa hizi anasaidia wewe. Na fia fund ya 23814 ni sims ile kidogo kidogo. Na fia fund ya fund gani nyingine? Facebook, WhatsApp. Na sims na codeshot. Codeshot. Shortcut. Let's kwa 23814 0721105105. Fund ya SMS na fund ya WhatsApp na pia fund ya MBCI TV Facebook page. Yes. Amazing. Sasa wacha tuingie kwa topic ya discussion leo. Yenye nasema how to say no. No. How to say no. Sasa nasema tu no. Siko na leta mbili. Sasa si ndio hiyo. Acha sasa niweke kwa this context. Kuna wakati kwa Lifestyle Thursdays wenye wanafuatilianga Lifestyle Thursdays tulikuwa tumeleta a daktari, a psychiatrist, a psychologist I think. Na alikuwa anaongea kuhusu how to mental wellness, how to prioritize mental wellness this year. Sawa? Na alikuwa anasema a way to protect yourself mentally for you to be mentally well is to learn how to say no. You know why? Most people hatujui kusema no. Ninakuja nakwambia cheki nipe 10k. Unanipea tu juu unashinda sasa nitamwambia je no. Ama namwambia cheki wacha twende hivi. Unashinda kusema no. Na you know going that way is not the right way. Lakini unasema sasa nitamwambia je no. Si twende tu. Unaenda tu una compromise what you need to do, unamfuata. So I nikafikiria about it and I thought like we need to figure out how to say no. Among the many resolutions you might have, you need to learn how to say no because it's a form of self-care. It's not everything you will say yes to. It's not everything you have to agree with. And saying no doesn't mean you're a bad person. No. That means you have priorities, you have principles. Now saying no doesn't mean you're a bad person. Lakini pia, how do you say that no? No. How are you saying that no? Kuna mtu anasema no, unabaki sikuwa na ubaya. Like you need to learn how to say no in a nice way. Naeleza no. I say no. This is no. No. Na ikimalizia isema no. Abadan katan. No. Sikubali. Na ismile. Isisema no kama inakunja sura. Umekasirika. No. Na natoa base. No. Ana sana smile. No. Abadan katan. Nakata. So, I thought it's important for us to understand how to say no in a nice way, and I'll try to be as simple as possible. Niki explain how to na Kiswahili. When unaweza sema hapana. Na Kiswahili. Explain na Kiswahili. Okay. Sawa, kusema no saa zingine inakuwa tricky. Sema tu kweli. Ni ngumu kusema no. Unajua mimi hata alijua kukataa vitu akikuwa mkubwa. Aya, ukiwa mdogo unaambiwa twende Saa hizi unaona si ati ikikuwa mdogo. Mwaka jana kama hata iseme mwaka jana karibu yote. Hauko unaweza kusema no. Lakini mwaka kulingana na mchumi hata si solution mchumi inakwambia tu no hata inafanya tu no iko hapa kwa nini mtu akisema kitu no kabla hata ijamaliza sina hata mtu saa ingine mtu inakuja kueleza mimi ilikuwa fahali na ilikuwa na shida ilikuwa inataka 80,000 sina siala siwahi ifuatia mimi ilikuwa inataka 80,000 lakini ile hapa ndio hivi muujiza kalipwa na mtu mwingine sawa sasa wewe unataka namna gani mimi hata ile kitu alikuwa anataka sina kusema mkweli sina sitaki waifuatia mimi kitu alikuwa anataka aende nyumbani ajitayarisha arudi sasa hizi kusema no kabla hata mtu ikifikia wewe simu inachukua kama imesema sina. Sina. Tunaitisha sina. Hapo kuna tutu unajua akipiga simu unajua hapa. Kuna watu inapigaga mtu simu mwisho wa mwezi peke yake.
Mwaka mzima nyinyi jaongea. Mwezi ikianza kuisha namna hivi. Nasikia hello, alafu kuna kwanga na tone fulani yenye unajua hii hapa ni favor ina nini. Unajua kuna ile ya kawaida unamwambia mkuu ni aje uko poa nini nini. Hii ni normal. Hai inaendelea fiti. Uko poa. Haya, alafu sasa kuna ya pesa. Habari ya Masai? Na imepotea sana. Mheshimiwa. Na kiongozi. Kiongozi. Kwanza ngoja nifuatiane onyo. Kwanza tariki 28 kila mwezi. 28, 29, 30, 31, 32. Hapana ni wewe ni moja, tunaanza moja. 31. Ni alafu moja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wewe akiitwa kiongozi, mheshimiwa, basu, big man, tajiri yangu. Unasema no. Kenara. Esitike. Na mutego. Ni mutego. Anakupaka sabuni kwanza. Ndio roho ikue soft. Alafu jina lingine alikuja ni governor. Isikubali. Ni kufafaswa. Najua governor lazima itatoa pesa kwa shauri ya kuchaguliwa hiyo mwaka ingine. Isikubali. Yes. Kata hiyo story. Hata wewe ikisikia imeitwa governor, icheke na eleze governor hata wewe kumsuri governor. Bashauri magavana inazungumza na gavana ile nyingine. Mwambie kama kuita gavana. Kama akikuita kiongozi hata yaita. Kiongozi iko namna gani? Mimi iko mzuri sana kiongozi mwenzangu. Tuko kimoja. Wacha sisi yote ikue juu. Hakuna ile kuangalia. Hakuna ati mimi ni mdogo wa kiongozi. Tuko pamoja. Sisi yote ni kiongozi na jina nyingine. Mtu ikiita wewe anko. Jifanya si wewe. Jifanya si wewe anaitwa. Najua mtu ikikuwa anko ya mtu lazima atanunua peremende, atanunua visa, atanunua. Kwa hivyo wewe ikiitwa anko kwa nafahamu. Mimi ni kasini yako si anko. Ama ndugu yako. Wacha kuniita anko. Ama ita mimi tu brasa ile class itakuwa mzuri. Isiita mimi anko. Kwa hivyo brother in Christ iko sawa. Brasa in Christ. Kwa hivyo okay. Ni sawa. Mutego ni mingi. Okay. Ni kweli uliza Chela. Sasa nachokoza Chela na Chela alikuwa tu anatulia jamani. Sijamaanisha nani? Yeye ni anko kweli. Si yani mjomba. Yes. Ni hivyo haiko. Mjomba ama shangazi. Ni hivyo, bora ni hivyo vile sisi tumesema. Isikubali kudanganywa. So ikikuja ni kwa kusema no, unafaa kuwa direct na concise. Like usiseme mtu akwambie chiki sunipe 8k, umwambie labda niangalie kama kwa direct. Kama Kenya. Unajua Kenya inaeleza mtu no na njia nyingine. Sasa ni ampe sasa. Nisaidie na 2k. Kurudisha. Singeleza kitambo. Jana alikuwa naye alifatiana. Ingeleza sahizi. Sahizi ni kubaya. Ingeleza mimi mapema. Ni kama shida alikuwa anagojea mapema. Ingeleza mapema. Basi mimi anafanya Kenya. Chana na Kenya tu. Kenya ndio chakula kiungwa nasikia. Abu sema wimbo asikia. Zima. Ya chakula anaungua. Chakula ati ama gari inachukua direction nyingine. Kila mtu anatoa earphones kusikiza kama gari inaenda direction nyingine. Anatoa earphone yona pali gari na mtu kama inacheka na iko na macho ine inatoa kwanza icheke mzuri. Alafu anarudisha ikimaliza kucheka. Kenya ni watu sisi inapanda nyingi zaidi. Kwa hivyo Kenya wewe ikisikia mtu singeleza kitambo, achana naye. Ndio imesema hapana. Na hata mimi ikikuja kwangu saa hizi wewe jua ingekuja kitambo. Kwanza saa hizi. Kwanza saa hizi. Ungekuja jana. Singeleza mimi jana. Ama yeleza. Singeleza asubuhi. Saa hizi ni kubaya. Saa hizi. Singeleza asubuhi. Alafu mimi napenda vile wanaume za Kenya najitetea.
Imeombwa pesa. Nasema first gampo iko watu imelipwa leo. Masai. Si naomba namna hivi. 1500 alafu ndio. Pasa mwanaume au ni gisa. Hii ana suturubut. Hata sijakaa nao masaa 2. Imeshaenda. Hakuna kitu. Kwa hivyo jua kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 32 wasiombe kitu. Kwa shauri ya ina. Ile suturubut. Hakuna kitu. Yes. Imeenda yote. Ameshafanya shughuli nini there is nothing left. Na ikikuja tarehe 1, kanata sisi amelipwa. Na ikikuja tarehe 4, singeleza jana na sisi alilipwa jana. Imagine. Imekupita tu hivyo. Ngoja tu hadi the next time. Aya, anyway. Number 1, be direct and concise. Number 2, offer a brief explanation if needed. Kwa hivyo if needed, kwa nini nafuatiana? Si situation zote uta explain. Okay? Kwa nini hata hiyo needed anakuwa? Pesa ni yako. Si lazima ya explain. No, kuna pesa ni yako. Una explain ya mtu kwa nini? Kuhusu pesa peke yake. Inaweza kuwa mtu amekwambia twende date. Nikuulize. Unamwambia? Ngoja nikuulize. Because is half right? Wewe iko na right? You right ya? Ya kusema ndio ama la. Si kweli? Kwa hivyo ikieleza la. And ask for nini? Is this for us teasing? You are right. Sini sawa, lakini if needed, kama it's really needed. Kama ni mtu ya familia yenu. Kama ni very important for you to give that explanation. Sasa mnajua labda nasema no kwa sababu sitaweza kuenda on that date kwa sababu niko na kazi mahali nitakuwa nimeshikika. Kama ni mtu ya familia yenu. Hizo zingine yote inahitaji explanation. Hapana. Hapana. Iko na haki yako. Wewe iko na haki yako. No, assess situation. Ujue kama this is a situation whereby I need to like set things straight. Nimwambie no na nipeane a brief explanation. Kwa nini ichoke? Ya kusindikiza. Kwa nini? Inasindikisha kwa nini na alikuja kama hajasindikishwa? Elasa. No. Kama si yenyu, elasa sukuji. No, offer a brief description if needed. Ukiona hii itaban bridges zenye probably labda hata ilikuwa lead to a business deal. Labda ilikuwa business meeting yenye na kama ni kwa simu na wewe juu kusema no na imefanga leo ndio sisi anaenda leo simu. Alafu sasa ikifikia inakuwa mteja. Yes. Hapana. Na kesho itakuwa amekasirika na inaacha kukasirika. Usifanye hivyo. Just say. Mimi naeleza ni example, si example. Si example. Kwa sila watu ijui kusema no. Yeah. Kama mtu ilikuwa imeeleza wewe sisi anaenda fahali kesho. Kesho akifika simu. Hapana, mwambie tu utamake kutoka the word go. Wewe ukiona ilikuwa inaenda na mtu fahali na simu amesimwa, wewe jua nyinyi haitaki. Yes. Hapana. Communicate. Kwa nini naangalia mimi na huruma? Hapana, si hata huruma ni ile macho yao. Naangalia mimi na mbaya. Ile macho ya ubaya. Kwa sababu ufai kufanyia hivyo mtu shughuli. Kama hutaki kuenda, sema from the word go. No, I am not going. Na kama kuna explanation iko needed, mwambie kuna hii nafanya. Na kama ni ile tu hutaki, una make it clear. Sitaki kwenda. No. Unajua yuko watu machozi anakuaga hapa. Sini sawa, lakini sasa example ieleze facts hivyo. Itaanza kulia. Na wewe ikisima simu, itakarisika tu. Masai imesimia mimi simu, itakarisika. Lakini ikieleza italia. Yes. Sasa kasirike kuliko kulia. Siri kulia kuliko kasirika. Nani itafanya? Kulia ni healthy. Masa unataka tuzimiwe TV wewe. Ninakuona nataka tuikasta hivi. Sijamaanisha ni example nyingine. Ni watu inaliaga vibaya. Unapenda kuchokoza watu. Anyway, number 3, be polite. We're saying that no, be polite. No matter unasema like kuwa polite kwa Kiswahili mtazamaji. Ama ni mkenyekevu. Kunyenyekea ni humility. Kwa usiseme ni ubaya. Lakini mtu ikishinda ikieleza nifalake tu. Eleza sieti. Eleza ijua iendi iko serious. Nataki kwa shauri iko watu singine nashindaga. Nifae tu.
Mungu atabariki wewe. Ni fair. Sikupati. Sikupei. Oh wow. Iko zile inastahili kuelezwa na nguvu hata kuangalia mimi na mnaifo. Sikupei siendi. Lakini kama imeeleza mara ya kwanza, eleza pole pole. Kisi siina. Ikirudia mara ya pili, angalia. Mara ya tatu sikufati. Yes. Hakuna fali itafeleka wewe. Lakini let's try to be as polite as possible. Hata kama unasema no haimaanishi no lazima ikuwe accompanied na kiburi. You can say ayo si kiburi. It's strong. Ni kukua strong. Hapana. Sit down the firm with your decision. Yes. Lakini sasa ni sawa, but sasa nasema sisemi situation yako, nasema situation nyingine. Yako. Aseti yangu. Nilikuwa sania ni yako fila mimi nakujua. No. Nimefanya nini? Wewe endelea. Endelea. No, vile nilikuwa aje. Sina situation si yako. Kama si yako endelea. Ni situation yangu, nimefanya nini? Ni nini? Toa kwanza pande yangu. Toa pande yangu. No, speak now or forever hold your peace. As hold. Yes. As hold. No, just say what you want. Sema. Nakupea opportunity. I'm not. Sitakasirika. Hata sitaweka beef. Opportunity. Saa hizi ikikuwa kwa TV. Lakini ikitoka ikiisha. Yes. Sasa wewe endelea tu. It is not your case. It is another person. Endelea. Okay. Endelea. This is not your case. It is not me. Yes. It is who? Swali endelea. Silikuwa nasungumuza? Masai? Yes. Masai? Endelea. Masai. Aya, number 3. Sini kuendelea tu. Masai. Utamaliza hiyo peke yako. Sasa mimi sianapatia ruhusa ya kuendelea. Yes. Tumesema number 3, be polite. Masai wa Yesu. Nakuwa polite, mimi amekuwa polite. Okay. Number 4, offer alternatives. Number 4. Number 4. Alternative. Number 4 is alternative. Offer an alternative. Okay. Sawa. So kama if possible, that is kama ni possible, offer alternative. Kama mtu amekwambia tuendelee tukakunywe kahawa to discuss business, na unajua hiyo masaa nataka muende mkunywe kahawa, kuna kazi unafanya, mwambie sita make leo lakini kesho hii masaa na hii masaa niko free. Kama mtu imewampa pesa na wewe haitaki kufuatia fuatia alternative ya mtu mwingine. Mimi sina, lakini fikia Jafes amelipwa leo. Ni kusaidiana. Sisi inasaidiana. Mbona unafanya hivyo? Basi nasema dan. Iseme dan. Wewe unajitoa kwa matata unarusha mwingine. Labda sisi apatiane alternative. Alternative. Sina lasa yombe dan. Na Jafes. If possible. Na nadhani kieleza wewe ina Jafes iko na pesa. Situmia alternative na wewe. Sio ndio umeomba pesa. Mwambie sina saizi lakini next month nalipwa date 2 ndakupea. Na yeye nataka saa hizo, nataka next month. Sasa ama umwambie nitakuombea kwa rafiki yangu nitakurudisha atamrudisha. Wewe siombe. Hata yeye yombe Jafes. Fikia Jafes iko na pesa hata hajafika kwa bank. Na mbona hii story ni kuhusu pesa tu Masai? Hakuna situation nyingine. Tuseme kama mtu amekupigia na kwambia anataka. Matatizo mingi ya Kenya ni pesa. Kila kitu ni pesa. Okay. Wewe sikia ile mtu ilikuwa imeata kwa Wonderful. Ikaelezwa wewe sababu yako kubwa kukuja hapa ni nini? Ni pesa. Achana kwanza na hiyo na pesa, eka pesa kando. Nini ingine? Ni hiyo pesa wewe imeweka kando. Kenya ni pesa. Yes. Lakini tena tufake prioritize sana pesa tusao kuishi. Because money. Wewe unaweza ishi bila pesa? Au Kenya gani? Wewe unaweza kuishi bila pesa? Masai. Ni swali tu. You need money. Yes. No. Yes. Yes. No. You need money to fulfill the basic needs. No. But not to live life.
You need money to fulfill the basic needs but not to live life. No. Aujaona mtu anaishi kwa nyumba ya mabati lakini ana furaha. No. Ana shida. No. Anaweza provide the basic needs. Yes. Na ako happy. Yes. Alafu lakini wewe imetaja hapo pesa. Si ni kweli? Good. No, for the basic needs. Lakini ako na pesa. But money should not be at the center of everything. No. I'm not. I'm you know I'm why? not continuing with case. No, if you put money at the center of everything that you do, Masai, what happens if that money is not there? You're finished. Because you base everything in your life on money. No, listen. Money is there for survival, but it's not everything. Saisi. Kenya. Na nini say basic anahitaji pesa? Almost everything needs money. But that doesn't mean money should be at the center of your life. It's not the center. It's heart. Yes. Ati money is the heart. Sijasema it's money heart. It's the center of me is heart. Lakini pesa is not the center. Money is top. Is up. Yes. Money is? Yaani mimi anasema ile yako katikati yangu ni moyo. Pesa yako juu. Ya moyo. Yangu. Pesa is here. Kwa hivyo lazima kwe its center is heart. Is half money. Yes. Okay. Kwa hivyo is need money. Okay. Yes. I'm not saying money is not needed, Masai. But I am saying money is not everything. No, listen. This is not. This is not. This is not. I'm ask you. I'm ask. Is what? NASA is kutoboa Kenya without money. Silence in the room. Is kutoboa Kenya without money. Obviously, you need money for survival. Good. Right? That's fine. To buy the basic needs. But again, money is not everything. Okay? There's so much more to life than money. Who is agree? Me. Hata Japheth agrees with me. Nani? Nainua mkono. Hata yeye imeanza kusutuka. Hata yeye inaona vile inaangalia. Unaona amekubali. Life is not all about money. Kaja. No, si ni kweli. Life is not all about money. Is it about? Exactly. Is it about? See, life is about so many other things. Kwa shauri. There's love, there's God, there's so many other things. Mungu yuko juu ya kila kitu. Mungu yuko juu ya kila kitu. Okay. Everything. There's family. Hata familia siku hizi inataka pesa. Yes. Lakini sasa unless kwa familia si ya Kenya. Ama ifatiane US gampo nchi nyingine. Haya, sawa basi, umeshinda hata sisi tutauliza tena. Si ni kweli? Okay, sawa. Haya, to take the last point. Your conversation, it's up for further discussion. Masai, praise God. Haya, number 5. Mungu ni yetu sisi yote. Yes. Amina. Very true, amen. Yes. Number 5, stick to your decision. Yes. Okay. If it's a no, let it be a no. Hata ikwambia uishe, aki uishe, zile tu machotwa za nini? Ya paka. Venye please. Paka ikifanya please. Isikubali. Let you know be no. And mean it. Ilisikia mkimbizi ya Kenya. Inaitwa namna gani? Mgani? Weni wengi. Mkimbizi nashindaga mara mingi. Kipchoge. Faith. Mbaba. Hiyo Kafuchoge. Kafuchoge ilisema namna hivi. Contact yourself with vitamin N. Ikaulizwa. Inject yourself with vitamin N. Ikaulizwa. N standing for? Mimi hata ilikuwa inasanita sama nitrogen. Alisema ni N for? No. Exactly. N for no. Inject yourself with vitamin? N. N for? No. Exactly. Very important. Yes. You know why? Wacha nikwambie kitu Masai. Most of us tuna compromise some big dreams, some big opportunities because we are not able to say no. Let me give an example.
umeongea kuhusu Kipchoge. Amekuwa a legend because of unfortunately, let me say this. Not that, okay, what's an example? Like, ameacha legacy, okay? Like, he's a legend right now because of all the vitu zenye ameweza ku accomplish. Tell me kama ange compromise na aseme yes to the wrong things, hangekuwa ame accomplish all that. Probably instead of kwenda kupiga tizi, marafiki zake wanamwambia wewe to achana nayo twende sherehe, ama mwambie achana nayo twende tufanye kitu kingine, achana nayo. Na wewe iko na gari. Si ndio hiyo, achana nayo twende 9 to 5 job, achana nayo kukimbia twende tu like twende tufanye biashara. Hangekuwa amefika kwenye amefika. Yeah. So it is very important for you to learn how to say no. With saying no, una set boundaries. Una set your priorities straight. I am saying no to going in this direction because my goal is in this direction. I know this is what I want, this is what I am going for. So mtu amejaribu kupigisha hivi kona na kupeleka kwingine, unamwambia no, that's not where I want to go. Okay? Yeah. This is where I'm supposed to head to. Yes. And it is very important to learn how to say no. Young people, are we together? Yeah. Najua nikafikiria peer pressure ni kitu haiwezi pata mtu until I realize, you know, hata social media this sawa na shai kupata wewe nini peer pressure. Wewe achana na peer pressure hivi. Ai Masai, kwanza saizi ni mbaya juu hata ujui ukipata unapika kitu social media unafikiria it's funny, unapata unaiapply kwa maisha yako in real life. Watu wanasema let me give an example. In a situation ya tuseme trying to save money ama start a business, unapata watu kwa comment section wakisema mimi nijikute. Sasa at the back of your mind ukitaka kuanzisha hata hiyo biashara ama hiyo venture, unakumbuka hizo tuliona social media zikisema mimi nijikute. Na unakosa kuanzisha hiyo venture ati juu ya mtu mwingine haiku make ama kitu kama hiyo. Like peer pressure is real. So kwanza says in this age and era of social media, tunachukuanga stories zenye tunapeangwa na our influencers on TikTok and all these other apps as the gospel truth. Forgetting that they're creating content. Kuna wengine hadi wana make up hizi vitu. Kweli. People are making up stories and you're there believing that it's actually the truth. Without seeking clarification. I will say, if you have a dream, if you have a goal, make sure you do your due diligence. Dig, tafuta information, jaribu kujua. Now see, in the right way, okay? Yes. Nifo. Just like that. Unaongeza kitu ingine? Unataka kuongeza kitu? Wewe nauliza wewe. Unataka wewe kila kitu imesema ni hivyo. Is fear pressure. Peer pressure is real. Mimi nikiongeza na kwa fear pressure. Sitaki kuongeza. Okay. Ni sawa. Ama unataka niongeze fear pressure? No. It is very much okay. So let us be careful out here. Okay? Angalia to observe two patterns zako. Uangalie venye social media has been affecting how you have been reacting to particular things. Okay? Jaribu tu kuangalia, uta notice. Kuna kitu influencer fulani alisema na unapata ukiapply kwa life yako bila kujua. Ama aka statement kama iko akakisemwa na wewe tu unaifuata tu bila kujua. So angalia to the trend in your life. Angalia the content you've been following, the content you've been consuming and how it is affecting you in your life. Okay? But remember, make sure you give yourself a dose of vitamin N every day. N for? Kila siku. No. Atakuwa overdose. Isikuwa hivyo. Ikusema kila siku. Daktari prescribe? Ilikuwa mara moja. Mara moja kwa? Kwa vitamin N. Ikikuwa kila siku ni overdose. Okay. Kusema kila siku. Ulisema? Si mimi nilisema, hata yeye kusema kila siku. Alisema? Learn is vitamin N. Lakini kusema ikuwe kila siku. Alisema ikuwe tu? Ilisema mara moja. Bora tu kuwe nayo. Si ni kweli Jafes? Yes. Okay. Yes. Haya, mwenye tumesema. Najua inaweza itu alafu ikuwe kila siku ilikula vitamin N. Alafu fanyingine ni kasi alafu iseme no. Hapana tena isikuwe tena. Tumesema kwa hizi points zetu. Be direct and concise. Number 2, offer a brief description if needed. Number 3, be polite as you do so. Alafu offer alternatives if possible na pia stick to your decision, okay? Ukiangalia hizo maneno itakuwa tu sawa. Na pia there are examples of how you can say no. Unaweza sema sounds nice but I'm not available. Mtu anakuambia twende sijui wapi. Ombea. Ina sound inakaa form nzuri lakini you know what? I'm not available. It is not. Si ndio? Ama unasema
I am honored that uliniuliza lakini I can't do it. Na iko sisi watu singine napenda kukaa kwa nyumba. Tafasali. Wewe ikitaka kwenda fali sita sisi kwa shauri itaenda. Itasema no. Kwa hivyo sisi yeye. Hata kama clear from the word. Hata kama hakuna fali sisi naenda, sisi napenda kukaa kwa nyumba sana. Tu keti tu relax. Inakaa na relax. Naona cartoon, inalala, inaamka inaona cartoon, inalala tena. Yes. That is okay. That is a good day for you. But people are different depending on your personality type. There are people who prefer to have solo time then. I love that solo time is good. You discover so many things about yourself. That's where you get the chance to meditate. That's where you get a chance to understand yourself. Your time unatumia kujournal. You just like pick a book. Kujournal, unachukua kama kitabu, unaandika kuhusu how your day has been. Journal. And it's a journaling. Hiyo kitabu ni journal. Alikuwa anafanya ni ile ya jogging. Jogging? Gani hiyo? Ile ya jogging. Oh, jogging. Hapana, ini journaling. Like unachukua, hiyo kitabu ni journal. Ni kama diary, but sasa unaandika venye like how your day has been. And that is it's a good thing. If you're in a position to do that. Katika na sisi litoka kwa shule. Hapana. Unajua singine iko vitu singine anaeleza sisi afanye. Anasikia kama ako kwa followment. No, writing can be therapy. Nani ilikuwa inafanya shule? Nani mimi? Mimi napenda kulearn. Nauliza shule. Simka napenda kulearn. Sikatai nauliza shule. Mbona unataka kunitrap masai? I'm asking. Unajua hata mimi anapenda kulearn. Lakini shule. My high school and campus were not that bad. Sasa mimi primary school I will never go back. Wewe ilikuwa inapenda kwenda shule? Ndio nasema high school and campus were not that bad. Primary mimi kusema mkweli sikuwa napenda. Lakini kulan anapenda. Unapenda kulan lakini sasa shule ndo kwenye ilikuwa tatizo. Hapo kuna story wasai. Hapo kuna story. Sukuna ni namna hivi. Shule si mbaya hata kwanza nianze hapo. Shule si mbaya. Lakini hakuna lakini shule si mbaya. Shule ni mzuri. Watu wanaweza kujifunza mambo. You become very smart. Unatoka ukiwa umechanuka. Lakini shule ni mzuri. Watu kuamilia hapo shule ni mzuri. Waendelea. Watu ilan. Okay. Na nimekuwa nikiangalia by the way. Unajua siku anajua influence yenye media personalities wako nayo until nikaona mmoja alipost kitu iliamsha karibu nchi nzima. Alipost kitu na wacha niachane na story nitakwambia nyuma ya hema. Lakini kama wewe ni media personality pale nje ama social media influencer, make sure whatever you're feeding to these young people who are following you, by default wewe ni role model. Sawa? So whatever you say, there are some people who will follow you and take it as a gospel truth. So you need to be very, very careful of the generation that is looking up to you. Probably you could agree with something that is not very acceptable in the society. Don't glorify it because those who are following you and who consider you their role model will take it as a gospel truth. And guess what? They will do exactly that. So be very careful. Whatever you advocate for. Na ndio maana inaonaga sasa ile amefika masaa ya mchaguzi. Sisi kama watu sa hapa kwa TV ama kwa radio. Sisi semagi sisi ni amulengo gani? Exactly, you need to be neutral. Kwa shauri, wewe inaweza sema for gampo, ifatiane gampo ya chama, iite chama sa huku. Mimi ni chama TV na mimi ni chama radio. Utakuta watu wengi itafanya makosa kwa chama ile wewe inapenda, kwa shauri hizo watu inapenda wewe. Exactly. Kwa hivyo ufai kufanya hivyo. Kwa hivyo ile kitu wewe inasungumusa kwa social media ama ile kitu wewe inafanya kwa social media isisahau the people iko watu imeseeka kuliko wewe kiumri na iko sile kidogo kuliko wewe. Iko watu inaangalia tabia zako na hata saisi. Ikiuliza mtu pengine iko mwanafunzi ama mtoto inaangalia TV. Ikiuliza wewe unataka kukua kama nani? Mimi nataka kujua kama Masai ama Sylvia.
Kwa hivyo mimi sasa ile anafanya kitu mbaya hapa ama Silifi anafanya kitu mbaya. Sisi inaharibu maisha ya watoto mingi ama ya watu, si lazima ikuwa mtoto. Yeah, there are also some hata iko watu ya rika yetu. Peers. Kwa hivyo kama anajua inafanya kitu mbaya kwa social media ama mazungumzo. Yeah. Chunga sana. Don't influence people negatively. That is a position God amekupea. Ndio uweze kutransform people, uweze kusaidia watu. But sasa unafanya the contrary. You're taking from them. That is not fair. Even to the favor that God has given you. Imagine having to sit somewhere and having people listen to you. That is favor in itself. It doesn't just happen. So why would you use that in the wrong way? Please let's not do that, okay? If you're in a position to avoid such situations, imagine if you're in a position to nilisikia mtu mwingine ikisema ati mimi siwezi kusamea mama yangu. Wasali people. Hata afasali ingesema mke yako, hata mke inastahili kusamehewa. Si ndio hiyo? Lakini musasi wasali people. Surely. It's not the right thing. Mpaka musasi inakuja kwa social media kuomba msamaha na inasema itaki kusikiliza yeye. Kwanza hata kuna umesema hivyo kwanza nikakumbuka story fulani hadi karibu. Na nilikuwa nimesema sita mention hapa ile story ya femicide. Bado kuna watu wana comment vitu na Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Mimi alisema hata naona sitaki kuiguzia sana leo. Itapandisha mtu mori. It is not judge, lakini kama wewe iko na mke na watoto msichana. Hebu chunga sana ile kitu inaandika. Kile kitu tunasema kwa social media. You need to be very careful. Sisi hajui kama hizo ndio ilikuwa na makosa ama ni hizi nyingine. Wacha hivyo. There was research. Acha nikwambie Masai. There was a research that was done na ikasemekana most of the femicide cases that are happening, the bigger percentage, like I think almost, I'm not sure, and let me not give the exact number, but more than half of the victims of femicide wanauliwa na mabwana zao. Like husbands are the ones who are killing them. So it is worrisome. Najua kitu kingine ya kushangaisha wawe inasema kuhusu wanaume ile inachangia. Eko pia wadada inachangia. Bas. Hiyo nayo ni nyingine. Anyway. Wawe ni dada inafurahia dada nyingine ikipata shida. Wacha tu tuseme Mungu atusaidie sisi wote. Anyway, tukimalizia topic ya leo. Wacha tuseme hivi. Kuna hiyo quote moja umetupea kali sana Inject yourself with vitamin and no. Okay? Alafu pia kuna hii moja inasema you can be a good person with a kind heart and still say no. Saying no doesn't make you a bad person. You can be a good person with a very, very kind heart, but also you know how to say no. So there has to be balance. You can't be saying yes to everything because you're a good person. Nani alisema akaeka rule akasema for you to be a good and kind-hearted person, you have to say yes to everything. Hakuna story kama hiyo. Okay? So learn to say no when it is necessary. Ukiona this is not in my best interest, ama this is contrary to my beliefs, it's not aligning with whatever it is I believe in, it's not aligning with my morals, it's not aligning with my principles, then no is allowed. Yes. Go ahead and say no. Yes. Inject yourself, inject yourself with vitamin N. Yes. And learn how to say no. Okay? Kama ako shule watu inataka kujifunza kusema no, enter. Kama ako na shule, wewe enter. Na isiogope kulipa. Very important. Hata mimi alikuwa na tatizo. Kwa shauri alikuwa anakubali kila kitu. Kusema mkweli. Hata before isha unashasema yes. Na hata wewe kieleza mimi. Na nataka ufanye yes. Kabla hajamaliza yako Jaffa sikuje eleze mimi. Nilikuwa nashika ine. Yes. Unasema yes zote. Alafu mimi ndo anakuwa na stress kwa sababu kila mtu itakuja kukasirikia mimi kwa shauri sijafanya. But alafu like nili realize one thing, you might be saying yes to everyone else but you're saying no to yourself. Kweli? Unakubaliana na kila mtu lakini wewe mwenyewe kwako hujakubaliana na malengo yako. So be very careful. Don't be saying yes to everyone while saying no to yourself. That is not a good form of self-care. You need to take care of yourself and know hapa kwa situation hata kama ninataka kusema nini imekataa. Yes. Imekataa. Hiyo no itabidi tu ikam. Sema vile Dani nasemaga. I make. Unfortunately. Kama ni hivyo. Imekataa. But remember to be polite as well. City we are giving you a pass to be very rude to a person. Don't be rude. Just find a nice way to say no. This is not going to happen, and I think that will be very much in order, okay? Yes, so I think Nizo.
Never. Na pia saying no is a very important strength. Saying no is a very important strength. Yeah, kusema no. Hiyo ni a very nice strength. Na yes inakuanga weakness saa zingine. Venye tu ulikuwa unasema ulikuwa unashinda kusema no. Unajipata tu kusema yes to everything. Alafu people don't take you serious when you say yes to everything. Wanajua huyu nikimwambia enda hivi atenda hivi. Nikimwambia enda hivi atenda hivi. Nikimwambia enda hivi atenda hivi. Na hiyo wakati unajua njia yako ni. Kama njia yako ni mtu anajaribu kumwambia no. Akupeleka no. Baki kwa lane yako. Ni kama vile wewe ikiwa kwa matatu anaenda fante ya Wadoret. Alafu ifike pale kwa Berabet ile ya town aanze kuata Nairobi. Si atatoa fujo. Si ndio hiyo? Bwana una nini? Hapana. Njia ya Wadoret ni hivi. Mimi anaenda shukisha. Na kama ishukisha hata inaweza kufiga nduru. Exactly. Acha nikwambie, unajua kuna wakati watu walikuwa washinda wewe Mungu atusaidie sana. Kuna wakati nilikuwa nashinda hadi kusema no. Hadi ile ya kujitetea. Lakini everyone is work in progress na Mungu anatusaidia. Kila siku tunaweza kuwa transformed in such a way that you know that even saying no doesn't make you a bad person. Kweli? Okay, you can be a good, kind person and you still say no because it is in your best interest. Anyway, that was all the time we had for today. Thank you for being a part of this beautiful show. Tumefurahi sana kuwa na nyinyi all the way from 5:45, right? 5:50 in the PM up until now. Tumefurahi sana. A big thank you to you, even for the ones who are sending in the comments. Oh Lord, ni nyingi. Kuna Gilda Nsemba anasema stay strong with your decision. Kuna James Ekusi anasema my principal used to describe us to us who a leader is, and that challenged my perspective. Your leadership positively hadi leo. He goes to say a leader knows the way, shows the way, and goes the way. Amazing. Following from Junction Kachibora, well tuned. Na Mwangi Wairago anasema help me Lord. Yes, the comments are coming in na ni nyingi sana. Unfortunately hatuwezi kusoma zote hadi zenye ziko kwa short code na nini, but a big thank you to you all for making this show an amazing success. We really appreciate you taking your time this beautiful evening to be a part of this show. And a big thank you to our camera person, kuna Jafeth. Nitumie gani? Jafeth Maina na pia pale chini kwa control room tuko na the super director Madam Perpetual Nyambura, kwa graphics tuko na Jeffrey Kea na tuko na Kanja Lillian, na kwa programming tuko na the beautiful Natasha Wamboi, the head of TV Mr. Willie C. Kimani, the head of radio Mr. David Munene, the overall manager Mr. Njogu Githinji, and the overall director of this amazing place Apostle John Kimani William. All the other departments in this place who have made this show a success, from the security, facilitation, protocol, everyone. A big thank you to you, and a big thank you to Masai wa Yesu for always keeping me company right here ndani ya show. From us, I think it's about time we call it a wrap. We will see you guys next week, same place, same time. Lakini kama kawaida, we won't leave you like that. We will leave you with amazing content. Sawa sawa? Kwa wale wanataka kujua mambo ya career, leo tuko na career moto. I've never seen a robot walk in my life. But while doing this amazing episode, I got to learn about something inaitwa IoT, automation and robotics engineer. Kama ulikosa hiyo episode, go to YouTube, MBCI TV official, and commit the HR, alafu utaipata hapo hivi ndani. Sawa sawa, automation and robotics engineer. It is mind blowing. So kama unataka kunini pia hapo hivi, alafu pia tutakuwa na hustle safi. Okay? Kwa wale unataka kuanzisha biashara kadogo so that you can make some extra money, could be a side hustle, could be a full-time hustle, make sure you stick around for that as well. For now, tutapata hustle safi kwanza, alafu meet the HR baadaye. But from us, right here in studio, it's about time. So bye-bye. See you guys next week, same place, same time, with the right show, the right presenters, the right audience, the right topics, the right everything, just for you. Rosho. Bye bye. Usikose kwenda kanisani kesho. Na ukuwe na wiki full of blessings. Wiki ya Nyakidete. Mafanikio. Na nini? Yes, it's another Saturday, it's another wonderful evening. Wakati ambapo tunapatana kwa ajili ya make pesa. You know, wanasema ndani ya hustle safi, it's all about making that little money of yours work for you amazingly. Now,
Leo tutakuwa tukijifunza mambo mengi sana kuhusu jinsi ambavyo msusi anaweza kutengeneza hela nyingi sana akitumia pesa kidogo tu. I don't know kama umesikia kuhusu mobile hairdressers. Yes. Kuna wale watu ambao huwa wanatusaidia sana to look neat wakati ambapo watu wanataka kurudi shule. Kuna yule mama ambaye unajua, unapiga simu kwake, alafu mnapeleka mtoto nyumbani kwake na mtoto anasongwa nywele. So I want us to talk about yule mtu ambaye hana pesa. You have from 2,000 shillings to 5,000 shillings. Do you know with as little as 2,000 shillings, unaweza kukua mobile hairdresser? It's so simple. The only thing utahitaji ni mafuta kiasi, utahitaji a comb kichana, na vile vile utahitaji kiti kizuri. Utahitaji kioo na utahitaji meza ambapo utakufanyia shughuli zako. With a mobile hairdresser, it is much encouraged kwamba uanzie kwa nyumba yako ndani. Yes, uko na ile space nzuri sana ya sitting room, uko na space nzuri ya veranda, hapo ndo unaweza kufanyia kazi yako. In simpler terms guys, a mobile hairdresser ni yule mama ama yule mwanaume ambaye anafanyia kazi ya salon ndani ya nyumba yake. Huyu ni mtu ambaye unaweza kumuita ukiwa town, anakuja, anakusongea huko. This is a person that you can call. Hana salon venye tumezoea kama a building. It's a person that you can call, akimbia mahali ambapo yuko, alafu wewe mwenyewe uko kufanyiwa ile service yako nzuri kabisa. A mobile hairdresser, venye tumesema, atahitaji vitu vitatu tu. Huyu ni mtu ambaye atahitaji kuwa very hygienic, ni mtu msafi. Huyu ni mtu ambaye atahitaji kuwa ni a promise keeper. Yes, hakuna ile mambo ya kusema ati kuja leo Monday asubuhi saa 2 appointment, lakini unashinda ukisogeza saa ya customer. So you must be very sincere kufanya hii biashara. Okay? Na number 3, please know what you're doing. Know your area of specialization. Okay? Kuna wale watu ambao wako so good in kusonga zile pushback lines. Yeah. Usijaribu wig ama weave kama hujawahi weka. So know your area of specialty. And of course check out trends ambazo ziko kwenye mtandao so that you can just make your work more beautiful. Okay? For example, siku hizi watu wanaangalia sana ku maintain their hair. Kuna hizi hair protective hairstyles. Hizi ni zile lines ambazo tunaona kina mama wakitengeneza. Hizi ni zile pushback lines. Hizi ni zile bantu knots. Very simple things that you can use just ile uzi na hair ya mtu kuhakikisha kwamba unafanya nini? Unatengeneza nywele za watu. Ina maana kwamba siku hizi kuna a big market for hizi natural hairstyles. Okay? Now, tumesema unahitaji shilingi as little as 2,000 to 5,000. Okay? Ukianza tu biashara yako. Hii ni biashara ambayo inahitaji mtu akae mahali ambapo kuna watu wengi. Yes? Mtu mwenye anaishi kwa ploti, alafu ile area iko na watu wengi sana. Ile estate iko na watu wengi sana. Ensure that wakati ambapo unatengeneza nywele zako, iweke kwenye mtandao wa kijamii. Wakati ambapo unaweka kwenye mtandao wa kijamii, watu watakuja, alafu itakuwa ni reference point, watakuja kwako nyumbani. Okay? Hiyo ni njia moja ya kuuza ile vitu ambavyo unafanya. Number 2, tunazungumza kuhusu jinsi ambavyo unaweza kuuza kazi yako. Word of mouth. Tuko kwa chama kina mama. Hata kina baba siku hizo kwa chama. Kitu ambacho unaweza kufanya wakati ambapo unaenda kwa chama, wakati ambapo unaenda kanisani, ile service, wakati ambapo unaenda ushirika, ambia wale watu ambao unahudumu nao kwamba mimi by the way ninatengenezanga watu nywele. Okay? Waambie huwa natengeneza kama ni zile hairstyles za zinaitwa zile nini, zinaitwa pins, ama ukipenda zinaitwa lines ambazo zimetengenezwa vizuri kutumia zile braids. Wengine wanaangalia pushback lines, waambie wewe unatengeneza vitu kama hizo. Waambie pia wewe unatengeneza hair protective hairstyles. Okay? Alafu ukishafanya vile, wape namba yako, waje mahali ambapo uko. Okay? So hii inaenda na word of mouth. This is the second way that you market your work. Number 3, tumia watu wako. You have your kids, wale daughters. Watengeneze vizuri. And especially during the holidays, unaweza kuchukua 1 month, unawatengeneza hairstyle poa, tule twa beads, warembo wanapenda hivyo. Unaweza kutengeneza next time inakuwa ni msongo wa tu pale juu. Change the hairstyles on your children. So that anytime watu wanaangalia watoto wako ama we mwenyewe, wanaona kuna kubadilisha hairstyle. Alafu wale watoto waambie waseme mami huwa anafanya nini? Huwa anatengeneza watu nywele. Na we mwenyewe anywhere that you go, ukienda sokoni, ukienda shughuli zako za siku, ambia watu kwamba wewe unatengeneza watu nini? Unatengeneza nywele. Mume wako pia unaweza kumtumia vizuri. Mwambie ukienda pale kazini, ambia watu mimi huwa ninasonga nywele.
Hii kazi haina issues nyingi sana. It is not complicated, msikilizaji wa kwangu. Ni kwamba unahitaji wewe mwenyewe kukuwa na ile marketing strategy ambayo itakuuza. Kuna watu wengi ambao hata wanaenjoy sana kukuwa mobile hairdresser kuliko yule ambaye anaenda kukaa kwa salon. Why? Because hii inakupa chance nzuri sana ya kufanya hustles zako za siku ukitegemea yule mgeni yule customer ambaye atakuja. Najua wakati wa festive season ndio hii kazi ina wateja wengi sana. So during the normal seasons, Januari kama hii watu wamefungua shule, we mwenyewe unaweza kuwa na biashara yako, maybe ni ya kibanda, we ni mtu ambaye unafanya kazi ofisini. You go about your business during the day, lakini jioni, maybe ile saa 10 ya kutokea, unaweza kukamata customer kama mmoja, okay? Lakini during the festive seasons pia unajipanga na muda wako, unaweza kukuki make more and more customers. So hii biashara haikulimit. Number 2, hii ni biashara ambayo unakuwa na hata flexibility ya kufanya jinsi ambavyo unataka. So be a mobile hairdresser today and you're going to reap a lot of money from it. It's simple, it is lucrative. Yule ambaye anaanza na shilingi 2,000, ukifanya kazi yako vizuri, ukienda kama umejiuza, and especially market mahali ambapo ni mitaa, especially ya mabanda ama mitaani ambapo kuna watu wengi sana, kule enda ukispread hii message, utapata even in a day you can make as much as a profit of 1,000 shillings ukienda ukibuild up from there. So that is what a hairdresser, a mobile hairdresser does. Kumbuka msikilizaji, ni ndani ya Hustle Safi, where we make your money work for you. Hi, my name is Muli Ann, IoT Robotics and Automation Specialist. I've been in this field for the last 2 years. Okay, so after I did my KCSE, I was chosen the KUSUPS to join Kabarak University to pursue computer science as a degree. When I was in first year, there was this club, iHub, at Kabarak University, which is a club of developers. So I joined the club when I was a first year, and we were introduced to all the fields in tech. So I got to love IoT as my first field in tech. Like, well, growing up, you know, there were these courses that we had in mind. We were saying, when I grow up, I want to be a neurosurgeon, I want to be a pilot. Was it like that for you, or did you just... No. I always wanted to be an engineer, but yeah. But now computer guy. It's still form of engineering is about having hands-on. So, and I'm pretty sure this course has a lot of hands-on. So what are the requirements that you require for you to pursue computer science in university? Basically, it's just you have to pass mathematics, one language, and if you took computer as a subject in high school. I didn't, but that's usually a requirement, and maybe physics. Ah, that's an added advantage if you have tackled computer. Okay, and what is robotics? What is robotics? Yes. Just basically an assembled thing. Yes, please do. So for instance, this is a tank robot. So robotics is basically the assembling of such a robot with a number of sensors. So what we do at Pixel Academy is we teach on the assembling bit of a robot and the sensors. So we have an academy here at Pixel Engineering, which is Pixel Academy Africa, where we teach on assembling bit of a robot and then programming. Like for this robot, we have a number of sensors. These are ultrasonic sensor, which is an object detection sensor. With this sensor, you can do a program for line following, for object following or object avoidance. We have light sensors over here, so you can program it to follow a specific light, which can be either a torch or just a source of light. Yes, so that's robotics. Wow, robotics is interesting, guys. I'm imagining putting together all these pieces into something that's functional. It requires a lot of strength. For robotics, what we basically teach at Pixel Academy is the assembling of a robot, programming it to do whatever thing it is. If we have a number of robots, we have a number of kits, like the tank robot that I mentioned before. We also have that robot over there. So we have like this is another robot, which is slightly different from the tank robot. It has these components, they're block based, so you just need to join. You don't need to use screws to
assemble it. So, how did your parents react to you taking on computer science? Did they feel, or they were like, yes? Yeah, everyone was for it. And at first I didn't even know what I was going to do in uni. Yeah. But once I joined this developer club, iHub, it got interesting. So I've always loved physics when I was in high school. Yeah. I've always loved connecting wires. And now when I got introduced to IoT, which is Internet of Things, I loved it. So that's how. And don't you feel sometimes like, let's say when you're in a room and you're like, yeah, I'm the IoT guy. Do you feel like sometimes people look down on you, or people like look at you like, that's a man's field, what are you doing there? Not really. In most cases, people are surprised. They're like, you're a lady and you love robots and just handling hardware. I'm like, yeah, sure, why not? Wow, why not? Because if I was also given the chance, I think I would want to know what everything in here does. And I would want to create something like that. I'm imagining the satisfaction that comes after creating something that's beautiful. It is definitely unmatched. So how long did your course take? It was a 4-year course. Yes. And when studying during this 4-year course, was there any internship or attachment period that exposed you more to the field? Yes, I did go for an internship, but not in the same field, not in IoT, robotics and automation. During my internship period, what I did was I was deploying ERP solutions, which are the solutions that are used in companies, software used in companies to manage the daily activities of a company. So that was my first job. Yeah. And we've talked about what is robotics and what it involves. And how long does it take to create a robot like that? It depends with the complexity of a robot. Like for instance, this robot, you can do it in an hour or 2. An hour? Yeah, you can. And it's done? And it's done. And it's just functional? No, just the assembling. Now you need another session for programming. So depending, if you want to program all the sensors and you're fast, you can do it in 3 hours if you're fast. But as a beginner, you can do it, let's say, in 3 sessions. Yeah. So in 3 sessions, that's equivalent to how many hours? 2 times 3. Oh, 6 hours. Yes. Wow, 6 hours. And when studying computer science, you said you picked the IoT side of it. How many other fields can you explore if you have studied computer science? We've got a number of fields. So you can do web design. I'm also a web developer. Oh, wow. Part-time. So you can do web design, full stack, which means both front end and back end. You can also venture into data science, which involves machine learning, AI, and data analytics. Wow. You can also be an Android developer, which involves developing applications, mobile applications. And so with computer science, I'm more conversant. I've heard about software, web developing and developing softwares as well. So IoT is a bit, it's new, and I'm pretty sure it's also new to you, viewer. But yeah, it is very amazing just being in this room and seeing all this machinery. It is absolutely mind-blowing. Tell us what this is and what it does. Okay. So this is a home electrical wiring system. We mostly use it to train tertiary level students, and also always advise tertiary level schools to buy them for their students. So with this one, it's just how you can do the wiring of lightings in your house, right from where the main supply is from the KPLC into the meter, and then now you can turn it on and see the lights are on. With this one is a two-way switch where you can turn on using this what? Nitangwa nini? Switch. This switch, and then turn off using the other switch. So that's basically what students learn. Okay, guys, I hope you're following through. So what word of advice, Anne, would you give someone who wants to pursue computer science and go into being an IoT, robotics and automation specialist like you? First, that's a great choice. And secondly, just don't focus on the theory. Do practicals. You're going to learn by doing practicals. So do those projects. Start right from the first day you enroll to that course. Just start with projects. So just do those programs. And in most cases, like a challenge that I had and some of my friends had is
choosing the right field for you. You don't really have to know everything. The most basic fields are Android development and web development. So you can just start with either Android or web, then from there you can advance to whatever other field that you would prefer by attending these boot camps, attending community programs, like join clubs like iHub, join clubs like Google Developer Students Club. That will get to meet other developers and get to understand what's really in the market, what's marketable, and what can really work for you. And also, we have Pixel Academy here with us. Come enroll to our courses. We'll guide you on what to do.